Dear friends, welcome to the conference Global Crisis, Italy, the future depends on us. We Italians have organized Kära this vänner, välkommen till konferensen Global krise. Italia, framtiden avhänger av oss. Vi italienere har organisert denne konferansen her i Italia fordi vi føler at det er nødvendig å henvende oss til innbyggerne i landet vårt og gi den viktigste informasjonen til hver av en av dere. Vi forstår de alvorlige krisene som vår kjære Italia står overfor akkurat nå, og vi er klar over at dere står overfor den i livene deres og hører om den i nyhetene hver dag. Men nyhetene forteller oss ikke det viktigste. De forteller oss ikke hva som egentlig skjer med klimaet både i landet vårt og på hele planeten. Klimakrisen er imidlertid den aller viktigste krisen for oss alle. Hvorfor er den det? Og fordi klimakatastrofer rammer hjemmene våre, bekymrer vi oss ikke lenger for problemene på jobben og høye strømutgifter. Vi prøver å redde livene våre og våre nærmeste liv. Samtidig rammes vi italienere stadig oftere av katastrofer. Vi er uforberedt på det, og vi blir helt sårbare etter hvert som klimaet fører stadig. Vi kan ikke gjøre noe mot klimakatastrofer fordi vi ikke ser hele bildet og ikke forstår de egentlige årsakene. Derfor ønsker vi å starte dagens konferanse med å analysere klimasituasjonen på planeten vår og Italia spesielt. Nå er dette det viktigste temaet for hver og en av oss, og jeg er nå sikker på at du snart vil forstå hvorfor. Vi italienere har allerede vært vitne til en økning i antallet klimakatastrofer i landet vårt. Mange av innbyggere våre er tvunget til å forlate hjemmene sine eller står igjen med ingenting som følge av naturkatastrofer. Men dette er bare begynnelsen. Og hva er egentlig årsaken til slike dramatiske endringer på planeten vår? Hva ligger foran oss, og hva er løsningen? I dag vil mange respekterte forskere og foredragsholdere snakke om dette på konferansen vår. Akkurat nå pågår konferansen Global krise, Italia. Framtiden avhenger av oss. Og det blir oversatt til 39 språk. Klimakatastrofene øker i omfang og vil bli katastrofale i nær framtid. Vi vil innledningsvis gjøre det klart til global oppvarming, forårsaket av menneskeskapte CO2-utslipp, ikke kan være den eneste eller viktigste årsaken til dagens naturkatastrofer. Årsaken er helt annen. Og på denne konferansen vil du få høre om mange års tverrfaglig arbeid utført av ledende forskere fra hele verden. Dette vil gi deg en omfattende forståelse av hva som skjer med klimaet på planeten. Og vi skal også snakke om hvordan vi kan løse klimaproblemet en gang for alle. Så la oss sette i gang for å bedre forstå hva som skjer med klimaet. According to the European Severe Storm Laboratory, in just 8 months of 2023, Italy has seen 2,648 dangerous climate events. That's an average of 11 extreme events per day. Our country is devastated by the most powerful climate disasters, the number and destructive power of which are growing rapidly. Look at the graph. It shows the progression of natural disasters in Italy from 2010 to August of 2023. If in 2018, there were about 1,000 of them, then in 2022, there were over 3,000, and this year, there are already 2,648 climate disasters. However, 2023 is not over yet. Even a school child can calculate is not over yet. Even a school child can calculate the Do you think anyone is dealing with this issue seriously? At the same time, climate catastrophes are escalating, which cannot be related to anthropogenic factor and also cannot be explained by the increase in CO2. So why don't we Italians, along with the rest of the world, realize the obvious and accept reality? Floods. Italy, due to its geographical location, has historically faced the risk of floods, landslides, and coastal erosion. However,
dramatic climate change has recently expanded the risk zone enormously. In 2022, nearly 94% of all municipalities in the country were already at risk. In 2023, nearly 40,000 people were affected and evacuated due to landslides and floods in just 6 months. It is twice the cumulative total of the last 5 years. Furthermore, the number of unprecedented large-scale floods in our country is skyrocketing. You can see it in the graph. The number of these disasters has increased from less than 20 per year to 105. That is more than 5 times. The reason for this dramatic increase in floods and landslides is due to record-breaking downpours. They are called water bombs because extreme amounts of rainfall in a matter of minutes. The flooding in the Marquette region in September 2022 was a catastrophic event. At that time, the province of Ancona was hit by a half year's worth of rainfall in less than 3 hours, causing an unprecedented flood. Residents compared it to a tsunami. In just 10 minutes, water rose by almost 1 meter. Unfortunately, not everyone managed to survive. The scale of destruction was enormous. The damages amounted to approximately 2 billion euros. In May 2023, another tragedy struck Emilia-Romagna. The region was hit by 2 waves of massive floods. At the beginning of the month, 300 millimeters of rain fell there, and 2 weeks later, the region suffered half a year's worth of rain in just 36 hours. According to experts' estimates, rains of such intensity can occur once in 100 to 150 years, and typically during the rainy season in either fall or winter, but not twice in a spring month, as it happened in Emilia-Romagna. Tell me, those of you who are over 40 years old, do you remember such heavy downpours and floods before 2010? How often did they occur? What is the cause of these events? Look at this graph on the increase in ocean temperatures. In 2023, an all-time record was broken. The ocean has never warmed us so much and at such a catastrophic rate. The warmer the ocean gets, the more moisture it evaporates. This means more precipitation and more floods. Remember the progression of increasing climate disasters. Compare this to the warming of the ocean. Are we still going to reassure ourselves that it's just a bad weather and nothing serious is happening? At the same time, we're facing another problem. Precipitation is no longer evenly distributed across the territory. In some regions, it falls locally and in a short period of time, while in others, it doesn't fall at all. This indicates chaotic and imbalanced atmospheric processes. That's why the citizens of Italy are facing such a paradox. Along with an increase in precipitation and floods, droughts are also on the rise, and this imbalance is observed not only in our country, but also all over the world. Drought. Look at the graph. The number of droughts in Italy and the damage caused by them are also increasing rapidly. Since 2021 onwards, this trend has skyrocketed. In the winter of 2021 to 2022, the situation was critical due to the lack of snow. According to the CIMA Research Foundation, the Alps received 53% less snow than usual. This year, the trend has continued. 2023 began for Italy with a severe winter drought, and the snow shortage has increased to 67%. Many Italians know how catastrophically fast the Alpine glaciers are melting. They're the source of surface and groundwater recharge in northern Italy. This has led to severe shallowing of rivers and reservoirs in the region. Over the past few years now, drought has been turning the Po River, the largest river in Italy, into a scarce water stream. In the spring of 2023, the water level in the river in some areas was 73% below the historical average. The filling percentage of Italy's major lakes ranged from 19% to 40%, while in Lake Garda, the water level dropped so much that people could walk where they had previously traveled by boat. As a result, in 2022, Italy faced the most serious hydropower crisis in the country's history. The graph shows that the production of this type of energy fell by a third, and in 2023, the trend continues.
This is a serious blow to the country's energy sector, as hydroelectric power plants account for more than 15% of Italy's total electricity production. The Coldiretti Agriculture Organization is sounding the alarm. In 2023, the situation in agriculture is worse than last year, when the drought caused at least 6 billion euros in crop losses. This is driving up prices in the face of an inflation rate already at its 40-year high. And what will happen next, given the intensifying disasters? Currently, the water shortage for agriculture has reached 40%. 1 in 10 farms has stopped its work. At risk are the flagships of Italian cuisine: durum wheat, rice, tomatoes, and olive oil. But the fact that we may lose our favorite national dishes is not that temperatures are increasing compared to the norm. The record heat wave of the summer 2022 killed more than 61,000 people in Europe. Almost a third of them, 18,000 people, died in Italy. Experts estimate that 2022 was the hottest and driest year since weather observation began in the country. And in 2023, new records followed. July 18th was the hottest day on record in Rome, with staggering 42.9 degrees Celsius. On July 24th, a heat record of 47 degrees Celsius was also set in Palermo. And in the island of Sardinia, 48.2 degrees Celsius was recorded. This is a new heat record in July, not only for Italy, but also for the entire Europe. It's not just a heat wave. Experts are extremely concerned about a dangerous trend. Several records have been broken in a very short period of time, and the difference between their values has reached 3 degrees Celsius, whereas previously it was just tenths of a degree. Ask the older generation. Do they remember the temperature of 47 to 48 degrees Celsius in Italy? Do they remember experiencing such a heat wave? Wildfires. The increasing heat and drought are causing severe wildfires. 2021 became a black year for Italy, as wildfires destroyed almost 160,000 hectares of land, which is larger than the province of Milan. At that, in 2022, wildfires in Europe reached an all-time high as recorded by satellite measurements. Let's take a look at the graph. The blue line represents the annual average of burned areas, while the red line is the area destroyed by wildfires in 2022. We are witnessing a threefold increase, and it is escalating. In the past few years, wildfires have begun to spread at lightning speed. According to ISPRA, Italian Institute for Environmental Protection and Research, wildfires in Italy destroyed an area comparable to the size of the city of Ravenna in just 8 months. But almost half of this area burned in just 3 days. The fire spread so rapidly that an area equivalent to 10 San Siro stadiums burned down in just a minute. Storms and tornadoes. According to ESWD, the number of storms and tornadoes in Italy is growing unprecedentedly. Every 5 years, starting from 2009, their number doubles. And in 2023, in just 8 months, there were as many storms and tornadoes as there used to be in the previous 5 years combined. This is happening due to the heating of the seas surrounding the Apennine Peninsula. In July 2023, the surface temperature of the Mediterranean Sea exceeded the norm by 5.5 degrees Celsius. This has increased the frequency of Mediterranean tropical cyclones. Last winter, 3 such events formed off the coast of Italy, which is a record since the beginning of observations. The number of hailstorms is also increasing, and the falling hail can hardly be called precipitation. These are icy cobblestones falling from the sky. In July 2023, the European record for the largest hailstones was broken twice in Italy within 5 days. First, it was 16 centimeters, and then 19 centimeters. Do you remember hail like this falling before? It is not just the size of hail that has grown.
In the last decade, it has fallen more frequently with over a 30% increase. And on July 22nd, 2023, 46 hailstorms hit Lombardy and Emilia-Romagna in just one day, destroying hundreds of hectares of crops. Are you sure you heard that? In just one day, 46 hailstorms. In 2022, Italy experienced an unprecedented surge in the number and severity of natural disasters, and they continue to increase at record speed, causing enormous damage. Over the last 40 years, Italy has suffered losses from floods, landslides, and heat waves totaling 82 billion euros. However, in the last 2 years alone, 2021 and 2022, the damage totaled 24.5 billion euros. In 2023, flood damages in Emilia-Romagna in just 1 month exceeded 9 billion euros. Our country is setting records, but they're nowhere near the records we can be proud of. On the contrary, it is a series of climate disasters that are destroying our future at a record pace. In the blink of an eye, Italians are losing not only their possessions and homes, but also what is most precious, their lives. Look at the graphs. No one will tell us about it in the news. If we remain silent, what future awaits Italy and us, Italians? If we continue to ignore and turn a blind eye, nothing will go back to normal tomorrow. We're the only ones who can defend our lives. Whether we like it or not, the responsibility lies with us. I'm speechless. Even though this video only showed a part of the climate disasters that have Jeg occurred er in recent målløs, years, selv om denne videoen bare har fanget opp en brøkdel av klimakatastrofene som har skjedd de siste årene. Vi er klar over at det har vært mange flere, men selv dette gir mange oss en forståelse av det helhetlige bildet av dynamikken i økningen av katastrofer både på verdensbasis og her i Italia. Se, dette året er ikke over ennå, og antallet katastrofer i Italia er allerede flere tusen. Ja, jeg ble også sjokkert over det enorme omfanget av det som skjedde. Vi ser at det ikke går en dag uten rapporter om naturkatastrofer. Det er smertefullt å se hvor forsvarløse og hjelpeløse vi er overfor slike naturkatastrofene. En hvilken som helst natt kan vi våkne opp til forferdelig skrik og bråk. Du kan våkne opp og se hjemmet ditt bli revet i stykker av elementene. Ditt og dine nærmeste liv er i fare. Og dette er hva som nylig skjedde i Emilia-Romagna under en ødeleggende flom. Dette er et eksempel på vår grusomme klimatiske virkelighet. Vi har snakket med byggerne i Faenza som opplevde dette. We are in Emilia-Romagna, the region that suffered the most from the floods which occurred on the 16th and 17th of May. In this region, 23 rivers overflooded, 280 landslides occurred, and 400 roads were destroyed. 41 municipal areas were affected. Bologna, Forlì-Cesena, and Ravenna suffered the most. Today, we are in Faenza. This is a city, a street where people lived peacefully. And in a matter of seconds, everything was taken from us. Our work, our efforts. Guys, absolutely everything went underwater. Suddenly, around 3 o'clock, a torrent of water came down from above, and then there was... and suddenly a wall of water appeared. In less than an hour and a half, the water level rose from a low level exponentially. They began to close bridges and evacuate people, and I could no longer go back to the shop to save at least something. the wave came and it seemed like a waterfall, like the sound of a waterfall. And in a while, I don't know, we saw the water go up, and we went up
one floor, and after that I was watching all night. They turned off the light. My elderly parents were with me, and I prepared them, dressed them, in case we had to go up, and after that, the next evening, we were evacuated in a rubber boat. I saw people being rescued by helicopters and rubber boats. People were by the windows when the water entered the house. Yes, I lost my business. A hair salon right on the street. There was 3 meters of water inside, so the entire building is gone. I live on the ground floor, and the water reached the level of 2 meters or so. Those who were downstairs, who didn't manage to evacuate. For instance, my neighbor managed to escape through the window. The water was up to his neck. He survived, thank God. This happened to many families who completely lost their homes. So, there truly was divine providence here. I think that at least one floor of the house remained, and we managed to save our lives and the lives of our loved ones. Unfortunately, there were casualties as well. I hope that step by step, little by little, we will be able to receive some aid. I'm asking because there are those who unfortunately don't have money to buy a new home, to live in normal conditions, as they have truly lost everything. We didn't expect anything like this. And a week before, there was no alarm, nothing. This time, the alarm signal was given, but we all thought they were exaggerating it because it wasn't given a week before, and we said, Mamma mia, they're making a big deal out of it. But in fact, it's not that we didn't understand, it's just that they didn't provide proper information about the real danger we were facing. We were sure that at most we would be flooded again by half a meter in the garage. I mean, we were sure of this. We weren't prepared for such an event. It's something unimaginable, surreal, out of this world. People were on roofs, calling for help. In apartments, there was only 30 centimeters of air left. They would have died there. Elderly women with children were being rescued from attics. I mean, these apocalyptic scenes can only be understood by those who were here, who experienced this. Excuse me. It's terrible. There is a river here, so I cannot know what will happen, but such a thing has never occurred in our area before. Actually, they're supposed to have evacuation plans, safety plans in case of such major disasters. However, there are definitely no such rescue plans in Italy. The situation here is truly very difficult. There are those who have really lost everything. And our strength lies in these guys who are here and who are helping to clear tons and tons of mud. From the bottom of my heart, I sincerely want to thank all these guys who are everywhere here, because they are truly doing a crucial job. I'm just at a loss for words. It's nice to see this. If I had any doubts about people's humaneness, if there's anyone who's talking about it, just come here and look at the affected areas. Thank you to all the volunteers who came here and to all people who surround us. We need everyone, but above all, we need your warmth, your support. Because in this material life, nothing matters but people around us. They mean a lot. We lack the words to express our gratitude. Emotional state. In such times, you only see the negative, the damage, people's despair. But at the same time, I see so much strength in our people of Faenza and Emilia-Romagna as a whole. And amidst all this negativity, there's one positive aspect: the people whom I want to thank from the bottom of my heart. These are the volunteers. Although many believe or say that young people don't want to do anything nowadays,
A lot of young people have actually shown the opposite in places like Faenza and other cities. What would you like to say to people who have never been in such situations and perhaps watch this and think, but this won't happen to me, right? We also thought that way. But unfortunately, it can happen. In this area, we can't remember events like this happening for so many years. Because you always imagine that you are on a happy island, and as you said, it will never happen to you. But eventually, it does happen. The only thing I can advise is to always stick together. That's the most important. Because on your own, you won't do much. We see similar situations now in the rest of the world. They're becoming the norm, unfortunately. In places where this happens, it leads to destruction. The problem is that now, as in this case, it's no longer localized. My father is still alive, and he tells me that even the Second World War didn't cause such a massive destruction, because the front was along the Sinjo River, and only some areas were subjected to bombing. It's like carpet bombing. I mean, on the very first day, I looked at the houses on Lapi Street, which is behind us. It seemed like they dropped a napalm bomb. It was shocking. I want to say that videos absolutely don't give a real sense of what's happening. It's truly similar to an apocalypse. I'm in shock. Even though there was a warning about the impending disaster, people didn't expect the flood to be so severe and rapid. It seemed to them the water would rise gradually. They really couldn't imagine that a massive wall of water would suddenly appear and instantly. Jeg er i sjokk, selv om det var varsel om at den forestående katastrofen forventet ikke folk at flommen skulle bli så kraftig og rask. De trodde at vannet ville stige gradvis. De kunne rett og slett ikke forestille seg at et enorm vei av vann plutselig ville dukke opp og umiddelbart feie bort på alt på sin vei. Vi uttrykker våre dypeste medfølelse med alle som er rammet av denne forferdelige katastrofen. Jeg slutter med til kondolansene. Det er vårt fellesskap. Dessverre er det tydelig at vi ikke er forberedt på den nye klimavirkeligheten som skjer. Jeg må snart se omfanget av klimakrisen vi befinner oss i, og den vil utvikle seg. Vi må innse hvor stor trusselen er, for hva er hovedproblemet? Eller rettere sagt, hvem er problemet? Problemet er oss menneskene. Selv om du hører på hva folk sier, hvis myndighetene ikke advarer oss om katastrofene, er det deres skyld. Og hvis de gjør det, er det også deres skyld, fordi de er veldig påtrengende, eller de advarte oss, men ingenting skjedde. Takk for at du i det hele tatt prøver å advare. For det er veldig vanskelig å beregne en klimakatastrofe. Vi vet ikke nøyaktig hvor store ødeleggelsene vil bli, og hvor de vil være neste gang, og i dag er det ingen som vet noe sikkert om klimakatastrofer, hva som skjer, og hvor det vil skje. Det er på tide at vi blir voksne. Hvis vi ikke verdsetter vårt eget liv, hvordan skal vi da verdsette andres liv? Og vet du hva? Jeg sa det jeg så vitne fra oversvømmelsen i Faenza. For dem som enda ikke har opplevd elementene, kan det virke som om katastrofer bare er et skjule tall og fakta, men bak dette ligger skjebner og menneskeliv. When each of us values our own life and the life of others, then we will take the warnings of impending Jeg vil catastrophes. gjerne takke for invitasjonen til å tale i dag, og det er en stor ære for meg å presentere resultatene av arbeidet til Creative Society-prosjektet, som omfatter forskere, eksperter og forskere fra ulike land. Målet vårt er å gi pålitelig informasjon om prosessene som foregår med planeten vår. The exact sequence of events that will unfold. Many things scientists had already warned us about have already occurred. Increased earthquakes,
intensified volcanic activity, ocean warming, and much more. And now, we have the honor to introduce our distinguished speakers. John Ahn, PhD in chemical engineering with an MBA, expert in the development and commercialization of new technologies in the fields of energy, chemical processes, and natural sciences. John Ahn holds an MBA from INSEAD, a PhD in chemical engineering from Technical University of Munich, and an MS from the University of California, Berkeley. Anastasia Pashagreva. Jag vill också presentera de viktigaste resultaten av en global prognos för klimatkatastrofer för Italia och världen. Disse studiene vil hjelpe deg å forstå hvor dagens katastrofer skjer, og viktigst av alt vil vi i dag svare på spørsmålet om hva som den største Italia står overfor i nær framtid. Anastasia coordinates the research in functional and chemical changes in the atmosphere and is part of a team of analysts. Anastasia, jeg vil presentere deg Anastasia. Hun analyserer de klimatiske prosessene som skjer. Og vi kan nå forstå, vi skal også spørre hvorfor dette skjer, og hva kan skje med Italia i nærmeste framtiden. I would like to express my gratitude for invitation to speak today. It is a great honor for me Hei, jeg vil gjerne takke dere for å være her på konferansen. Det stor ære for meg å være her på konferansen og representere arbeid til Creative Society i verden rundt. Vi vil dele konklusjoner fra klimarapporter som ble representert på internasjonale fora. Global krise, vår overlevelse enhet, og global krise, det finnes en utvei. Disse rapportene var oversatt til 150 språk over hele verden. Vi vil også presentere de viktigste resultatene av en global prognose for klimakatastrofer for Italia og verden. Disse studiene vil hjelpe deg å forstå hvorfor dagens katastrofer skjer, og viktigst av alt vil vi i dag svare på spørsmålet om hva som den største faren Italia står overfor i nær framtid. I dag vil jeg også presentere løsningen som Creative Society kan tilby i møte med klimakatastrofene. Befolkningen i Italia, det som skjedde i Italia, det var en tragedie. Befolkningen i Italia har kanskje vant til katastrofer på grunn av landets geografiske beliggenhet, og vant til at det etter hver forferdelige storm kommer ro og livet gjennomprates. Nå står vi imidlertid overfor helt annen virkelighet. Disse katastrofene skjer oftere og oftere, og de gir ikke lenger noe pusterom. Bølger av stekende hete, lange tørkeperioder, normal nedbør og voldsomme orkaner, ukontrollerte branner. Dette bare den sydlige delen av det klimatiske maleriet. Og det som skjer på innsiden av planeten vår forblir ofte usynlig, som skjult del av et stort isfjell. Alle disse katastrofene ikke bare en serie tidligere hendelser, de et mønster, og i dag vil du lære hvordan prosesser inne i jorden former de globale klimaendringene vi ser på overflaten. Og ifølge den matematiske modellen som ble presentert på forum med global krise, hvor overlevelse enhet utviklet av et internasjonalt forskerteam, vokser klimatkatastrofene
exponert. Hvorfor skjer dette? Jeg vil understreke at vi ikke snakker om klimagasser eller CO2-utslipp. Mange forskere har forsøkt å knytte klimaendringene til menneskelige aktiviteter, men den hastigheten som katastrofene vokser med, overgår alle disse forskerens forutsigelser. Og det vi opplever i dag, det er innbyggerne i Eksperter påpeker at spenningen mellom de tektoniske platene øker, noe som forårsaker jordskjelv. Men samtidig øker også antallet jordskjelv på verdensbasis, og dette er ikke bare en tilfeldighet. Legg merke til at økningen i antall jordskjelv registrert i 1995, dette er et svært viktig år, og vi kommer til å snakke om det en gang til. Siden 1995 har antallet jordskjelv på havbunnen også begynt å øke, spesielt langs litosfæriske plategrenser som er markert med rødt på kartet. Siden 1995 har det vært en kraftig økning i antall jordskjelv som skjer på mer enn 300 km dyp i jordens mantel. Disse kalles dypfokuserte jordskjelv. I hovedsak observerer vi at den kraftige økningen i jordskjelv skjer på enorme dyper inne på planeten, på havbunnen og nær jordoverflaten. Og det har vært en betydelig økning i vulkansk aktivitet bare i løpet av de første 6 måneder av 2023. Har det vært like mange vulkanbrudd som i hele i fjor 2022. Disse fakta tyder på globale endringer på planeten. Slike enorme endringer krever enorm energi, og jeg vil igjen understreke at disse endringene ikke kan forklares med økte CO2-utslipp. Takket være samarbeidet mellom forskere fra ulike fagfelt har vi klart å identifisere årsaken til de normale endringene og den økende frekvensen av katastrofene. Vi vet nå at disse endringene skjer syklisk hvert 12 000 år. Hvert 12 000 år gjennomgår planeten vår en rekke klimakatastrofer. Supervulkanbrudd, ødeleggende jordskjelv, megatsunamier, orkaner, stormer, dødelige oversvømmelser og megabranner. Forskere har faststått denne 12 000 år lange syklusen ved å analysere data fra en rekke kilder som iskjerner, havbunnsedimenter, askelag og fra utbrudd og megabranner. I tillegg til paleomagnetiske studier, tektoniske rekonstruksjoner og arkeologiske funn. Grundige undersøkelser av geologiske data har avdekket at planeten var også for 12 000 år siden gjennomgikk katastrofale endringer. Og hva skjer med planeten vår hvert 12 000 år? La oss se neste video. Changes similar to what we now see occurred before the peak of the crushing disaster just about 12,000 years ago. Those events are called the Alared Oscillation and the Younger Dryas glaciation that followed. 12,800 years ago, global temperatures rose as much as 15 degrees Celsius within just a few years. Most of the ice sheet suddenly melted, and the Earth emerged from a full ice age. At that time, there were extreme floods and other natural disasters, along with an intense sea level rise. The Gulf Stream stopped at that time, just as it is happening nowadays. Scientists from the University of Kansas have proven that about 12,800 years ago, there was a giant fire on Earth that covered 1/10 of the entire planet's surface. Other researchers have also found that large fires raged in Siberia 12,000 years ago. Similarly, nowadays, there are more and more large-scale fires that cannot be extinguished. Based on an analysis of satellite images, scientists have discovered that 10 to 13,000 years ago, the largest known dunes formed in the Sahara Desert and other regions, indicating the enormous strength of winds during the Younger Dryas. A short-term intensification of winds during that period has also been documented from Greenland ice cores data and research in Alaska. Nowadays, the same phenomena are happening on Earth as during the Younger Dryas. We see winds, hurricanes, typhoons, and tornadoes intensifying and destroying entire cities, razing them to the ground. Right at the cycle change 12,000 years ago, there was a very intensive seismic activity.
This is indicated by radiocarbon data, as well as paleographic reconstructions of the Younger Dryas. During the same time period, more than 12,000 years ago, as well as now, there was a drastic weakening of the magnetic field and a pole shift, which was called the Gothenburg excursion. The reason for all these abrupt changes was an abnormal magmatic activity caused by changes in the core. This was expressed in large-scale volcanic eruptions that scientists recorded in the Younger Dryas by dust and traces of acid rains and glacial cores. Analysis of sediments found in Hall's Cave points to volcanic eruptions that caused a volcanic winter about 13,000 years ago and glaciation across the globe. After the sudden warming in the Younger Dryas, an equally abrupt cooling occurred. This event caused a mass extinction of megafauna. Thousands of frozen mammoths and other mammals were found in the ice on the northern slopes of Siberia. There happened a drastic decline in the human population, including extinction of the Cro-Magnon. All of those catastrophic events occurred within just a few decades. The same catastrophic events occurred on the planet not only 12,000 years ago, but also earlier. Taking into account errors in dating, this cycle is very well traced in the geological data. Catastrophists among scientists wrote about it independently of each other in their books and works. Vladimir Bubnenkov, Vitaly Bushyev, Alexander Baturin, Igor Kopolov, Nikolai Petrov, Maynard White, Douglas Vogt, and many other scientists have come to understand the cyclicity of global cataclysms on Earth with a period of approximately 12,000 years. In geology, paleontology, and archaeology, there is numerous evidence of past disasters of this cycle. Each of these catastrophic events was characterized not only by abrupt changes in the climate situation, but also by complete geodynamic restructuring, weakening, and we are entering the active phase of the cataclysmic cycle. Every 12,000 years, there are catastrophic events. The magnetic field weakens. There is a sharp change Hvert in 12 000 år inträffar katastroferna planeten vår. Det sker magnetfältets klimat ändras kraftigt och genomsnittstemperaturen på planeten ändras med 10-15 grader Celsius. Och det sker det sker ødeleggelse og utryddelse på planeten, og alt dette skjer på grunn av endringer i jordens kjerne. Så hva er det som utløser slike katastrofale endringer på planeten vår? Ifølge forskningen til en internasjonal gruppe forskere fra Creative Society er årsaken til klimatiske og geodynamiske endringer på jorden er en ekstern kosmisk påvirkning som overfører ekstra energi til jordens kjerne. Denne kraften påvirker jordens kjerne direkte og pumper den med overskuddsenergi. Og dette fører igjen til at kjernen blir ustabil og forsterker antallet og intensiteten av klimakatastrofer. Du kan sammenligne dette med den konstante intense belastningen på et menneskehjerte. Når hjertet ikke takler denne belastningen, begynner den å jobbe mindre effektivt. Hjerterytmen forstyrres, og blodtrykket stiger, og hele kroppen får store problemer. Planetens hjerte er kjernen, og på grunn av konstant ytre påvirkning blir kjernen stadig mindre stabil, og vi ser allerede tegn på disse endringene i jordens kjerne. De første endringene begynte nettopp i 1995. Det er en kraftig økning i antall jordskjelv inntraff. Kjernen synkroniserer og stabiliserer alle prosesser på jorden. Endringer i kjernen fører til bra endringer i viktige parametre på planeten vår, som den dynamomaskin genererer kjernen et magnetfelt. Men på grunn av en kontinuerlig tilførsel av overskuddenergi, og da blir kjernen overbelastet. Denne oppvarmingen forstyrrer balansen i den magnetiske dynamoen, noe som resulterer i en svekkelse av jordens magnetfelt. Og siden 1995 har det svekket
mer enn 50% i forhold til normalen, samtidig som den magnetiske nordpolen har begynt å bevege seg raskere og økt hastigheten med 3,5 ganger. Dette er tidligere tegn på endringer i kjernen, og i 1995 endret jordens rotasjonsaske kraftig sin bane. Dette er en tydelig illustrert i grafen til høyre. Du kan se det i videoen. De blå sirklene representerer her den tidligere rotasjonen før 1995, og den oransje representerer den nye banen, som viser skiftet i planetens rotasjonsakse. Og dette indikerer en stor ubalanse i hele systemet. Tilførelsen av overskuddsenergi til jordkjernen har ført til en akselerasjon av planetens rotasjon, og siden 1995 har planeten vår begynt å rotere raskere, og dette skjer ikke gradvis, men brått. Og vi kan altså se at følgende betydelige endringer begynte å skje i 1995. Endringer i jordens magnetfelt, akselerasjon av planetens rotasjon, forskyving av rotasjonsaksens bane, en økning i antall jordskjelv rundt om i verden, og spesielt i Italia. Alle disse tegnene indikerer en global endring i tilstanden til planetens kjerne. Kjernen signaliserer og stabiliserer alle prosessene på jorden, og den forble stabil i lang tid, men i 1995 begynte grunnleggende endringer, og det var da kjernen ble ustabil, og det var da katastrofene begynte. Balansen i systemet førte til at kjernen forskjøv seg nedover retning Sibir, noe som skjedde i 1998. Alt dette er et resultat av ytre kosmiske påvirkninger som påvirker jordens kjerne. Men i likhet med disse endringene på jorden begynte også andre planeter i solsystemet å vise endringer i kjernene sine og dynamiske omstruktureringer. Og det viste seg at da jordkjernen endret seg i 1998, endret også kjernene på andre planeter seg samtidig. Beregningen har vist at masse til alle planetene har forskjøvet seg i forhold til sine geografiske posisjoner, noe som indikerte peker på mot kjerneforskyvingene. I tillegg ser vi allerede endringer knyttet til rotasjonsdynamikk, elektromagnetiske felt og temperaturregimer, og alt dette tyder på at dette er en prosess som omfatter hele planeten. Og dette gjør at vi kan konkludere med at disse syklusene er drevet av ytre kosmisk påvirkning på alle planetene i solsystemet. Hele solsystemet går gjennom denne syklusen hvert 12 000 år, og hvert alle jordens lag, og derfor er vi vitne til eskalerende katastrofene som skjer på jorden i dag. Og nå er planeten vår på vei inn i en aktiv katastrofal fase, og Italia står overfor ekstreme klimatiske kataklysmer for andre europeiske land. Og hvorfor dette skjer, vil du snart forstå. Ytre kosmisk påvirkning på jordens kjerne fører til akkumulering av overskuddenergi og destabiliserer kjernen. Miljøenheten av selve kjernen begynner varmes opp, noe som i stor grad fører til at magmaen stiger til værs, og dette tvinger den oppvarmede magmaen til å bevege seg fra kjernen til overflaten. Italia er en tektonisk aktiv zone, og det finnes mange vulkaner som er også aktive, noe som betyr at det finnes enorme reservoarer av magma nær overflaten, og det er disse områdene som først reagerer på magma som stiger opp fra dypet. Nå som et resultat av dette ser vi en katastrofal økning i antall katastrofer i Italia, tidligere enn i andre europeiske land. Stigende magma varmer opp havet fra bunn til topps, og hastigheten på denne oppvarmingen er katastrofal. Italia, som er omgitt av vann på 3 sider, står overfor rekordtemperaturer i Middelhavet i juli 2023. Den varme magmaen er så aktiv at den faktisk smelter gjennom jordskorpen nedefra og nærmer seg underjordiske vannreservoarer. Denne prosessen varmer opp jordskorpen og fører til intens fordamping av både grunnvann og overflatevann.
Og på grunn av dette øker luftfuktigheten i atmosfæren, noe som i sin tur fører til kraftige nedbør og omfattende skybrudd. Eksempel på slike flommer de nylige hendelsene som flommen Fayense og den store flommen i mars i 2022. Italia står overfor dette problemet for andre år på rad i nesten samme region, noe som viser hvor alvorlig situasjonen er. Oppvarmingen av vannet nedefra fremmer dannelsen av stabile varmesoner i sommer. Har hetebølger varmet opp vannet i Middelhavet, noe som har ført til et overskudd av energi som kan føre til dannelsen av kraftige stormer. Forskere spår et stort antall stormer i Middelhavet i nær fremtid, og prosessene vil øke. Den stigende magmaen fører også til endringene i vindrosa og vindstykke, noe som fører i mer intensive og plutselig vindkast. Etter hvert som magmaen stiger, øker trykket på jordskorpen, noe som fører til seismisk aktivitet og åpner nye forkastningssoner og sprekker. Dette gjør at vann slipper ut fra overflaten og ned til jordens indre, noe som fører til at innsjøer og elver tørker ut. Har du lagt merke til hvor raskt vannet har forsvunnet fra elvene og innsjøer i de siste 3 årene? Og selv etter store nedbørsmengder fylles ikke vannstanden opp igjen. I Gardasjøen i Italia nådde vannstanden et kritisk punkt i 2022, og den er fortsatt lav, slik at passasjen til den lille øya San Biagio er åpen. Så la oss ta en kort oversikt. Det vi ser i Italia er konsekvensen av varm magma som stiger, og disse konsekvensene manifesterer seg gjennom en rekke katastrofale hendelser. Alle disse katastrofene som skjer i Italia har en felles årsak: destabiliseringen av jordens kjerne. Endringene i jordens indre former de atmosfæriske fenomenene vi ser på overflaten i dag. Basert på dynamikken i endringene i jordkjernen, forutsier vår matematiske modell at enda flere ødeleggende katastrofer venter Italia, og at det som skjer nå i Italia vil spre seg i hele Europa. Jeg vil rette oppmerksomheten din mot et svært viktig punkt. Planeten vår har opplevd alle tidligere sykluser om en med store tap. Men denne syklusen kan være den siste. I den nåværende syklusen utvikler hendelsene seg mye raskere, forholdene for planeten er mye farligere, og med stor sannsynlighet vil planeten ikke ha nok ressurser til å tåle belastningene i denne syklusen. Og nå skal vi forklare hvorfor det er slik. Som du vet allerede, er klimaendringene på jorden knyttet til nedslag fra verdensrommet som overfører ekstra energi til planetens kjerne. Dette aktiverer varme magmastormer som varmer opp og ødelegger jordskorpen. I tidligere sykluser opplevde planeten vår disse endringene, og havet spilte en viktig rolle ved å kjøle ned jordskorpen og jordens indre til verdensrommet og atmosfæren. Men havet kan ikke lenger oppfylle denne funksjonen på grunn av forutsetningen fra mikroplast som akkumuleres i vannet på grunn av menneskelig aktivitet. På grunn av forurensningen endres havets varme endres havets funksjon om å kjøle ned, og det kan ikke lenger effektivt kjøle ned jordskorpen og magmaen under den. Havet mister evnen til å fjerne overskuddsvarme fra undergrunnen til atmosfæren. Dette fører til at magmaen varmes opp og stiger mot jordoverflaten, noe som vi ser mange steder i verden allerede i dag. Ta en titt på denne grafen. Den viser at den alarmerende trenden med varmeakkumulering i havet, noe som betyr at enda mer varme bygger seg opp i planetens indre og øker destabiliseringen av kjernen. Kjære italienere, vi er klar over at dere er vant til jordskjelv og vulkanbrudd, men nå er det på tide å gjøre dere oppmerksomme på viktig informasjon som er i ferd med å dele
med dere. Dette en sak som ikke bare angår deres sikkerhet, men også helt planetens framtid. Jeg vil gjerne understreke at 12 000-årssyklusen preget av katastrofale utbrudd av vulkaner og supervulkaner. I grafen kan du se når slike utbrudd inntraff, størrelsen på sirklene gjenspeiler størrelsen på utbruddet. Legg merke til de store røde sirklene, og de indikerer på at vulkanbrudd som var 24 000 år. De mer katastrofale. Og supervulkanbrudd i løpet av hver 12 000 årssyklus utsletter nesten alt liv på planeten. Arkeologiske funn tyder på at hele arter av Homo sapiens nesten døde ut under hvert av disse katastrofale utbruddene. Dessverre vi nå inne i en ny 12 000 årssyklus som overlapper med en mer katastrofal 24 000 årssyklus. Derfor står vi overfor det verst tenkende scenariet. Den største faren i årene som kommer vulkanbrudd, inkludert supervulkaner. Vi nå inne i en periode der varm magma stiger opp fra jordens indre og til overflaten, og på grunn av jordoverflaten kommer magmaaktivitetene først og fremst til uttrykk gjennom endringer i vulkanens utbrudd. Men i 2014 våknet imidlertid den sovende vulkan Borgarharon, som hadde vært inaktiv i 1000 år og forbløffet vulkanologene. Det tok bare 10 dager før magmaen stiget opp til overflaten, fra 24 kilometer dypte. Men dette en eksisterende vulkan med en etablert magmakanal. Men i våre dager begynner vulkaner å dukke opp i løpet av, eller våkne i løpet av et øyeblikk. I 2019 ble det for eksempel foran øynene på forskerne født en ny undervannsvulkan utenfor kysten av øya Mayotte nær Madagaskar, der den aldri hadde eksistert før. Vanligvis før en vulkan dannes, men her tok det bare 1 år å danne en ny magmatisk kanal i den 80 kilometer tykke jordskorpen. Dette stedet ligger rett over et område med varm, rask magma som stiger opp fra dypet nær jordens kjerne. Den raske oppstigningen og integreringen av aktiv dyp magma i bergarter ledsages av et stort antall jordskjelv. Serien av jordskjelv som følge av magma innretningen kjent som en jordskjelvsvarm. Økningen i antallet og intensiviteten i jordskjelven fra år til år godt studert i enkelte regioner. Antall jordskjelv står stadig nye rekorder og kan komme opp til 85 000 i løpet av et halvt år. Slik tilfellet var med vulkanen på Island, utenfor Antarktis-kysten i 2020. Endringer i magma-sammensetning til mer dyptliggende magma beskrives stadig oftere i studier av vulkanbrudd. I januar 2022 satte for eksempel vulkan Tunga en ny rekord for et kraftigste vulkanbrudd som noensinne registrert. Dette bruddet var så kraftig på grunn av en endring i magma-sammensetningen. Magmaen ble varmere og mer anriket med gasser. En slik lave sammensetning hadde ikke blitt observert under utbruddene i 2009 og 2014. Ved de tidligere utbruddene ble magmaen liggende i det mellomliggende kamera. I mars 2021 begynte vulkan Fagradalsfjell på Island å bryte ut. Interessant nok endret den kjemiske sammensetningen av laven
mer än 1000 gånger raskere enn vanlig. Dette skjedde på grunn av påfølgende magmastormer som steg opp fra dype mantellag. Dette vulkanet hadde et nytt utbrudd i 2023. Dette er det tredje utbruddet på rad på halvøya, etter lignende utbrudd i 2021 og 2022, og det er lite sannsynlig at det blir det siste. Det markerte en ny ære med vulkansk aktivitet på Island. Og varme i Italia. Mange har lagt merke til hyppige utbrudd fra Etna og Stromboli, men også for Italia er det allerede varslet en ny vulkansk æra. En fersk studie av de ekstremt kraftige Stromboli-utbruddene i 2019 tyder på at vulkanens indre system kan ha endret seg slik at magma fra dypet lettere kan stikke opp og føre til kraftige og uforutsigbare eksplosjoner. Dermed opplever jorden for tiden en periode med økt vulkansk aktivitet, noe som markerer begynnelsen på en ny vulkansk epoke, preget av uvanlig raske endringer i vulkansk aktivitet. På grunn av disse hendelsene, sykliske natur, skjer økningen i vulkansk aktivitet mye raskere, og eksemplene vi har diskutert og vist deg nå. Men det mest skremmende aspektet er at supervulkaner blir aktive under disse syklusene, og supervulkanbrudd har tidligere ført menneskeheten til randen av utryddelse. Kaskadeutbrudd av vulkan og supervulkan skader forhold som tar veldig mange liv, og i dag viser supervulkaner i ulike deler av verden, Taupo på New Zealand og Yellowstone i USA og Campi Flegrei i Italia. Alle tegn på aktivitet, og magma stiger opp av dem. La oss se en video om supervulkanene i Italia. Not only is there an active, non-dormant supervolcano in the heart of Europe, in Italy, but there's also a picturesque town called Pozzuoli with a population of 80,000 located right in its crater. And that's where we are right now. It makes you wonder, do the residents here know that they're literally living in the mouth of a volcano? Hello, dear viewers. We're in Pozzuoli, on the territory of Campi Flegrei. Do you know that Campi Flegrei is a supervolcano? Yes, sure, I know that. Yes, I'm quite well informed. I know we are on a magma bubble. Yes, of course. The second largest caldera in the world after Yellowstone. Of course we know that. Quite. When you fly to Naples from the airplane, you see all these volcanic events. You see everything. But we are aware of it. We have learned to live with it. When there is an earthquake, when there is bradyseism, here, we are used to it. But we feel quakes. We are very used to it. But... Well, yeah, I keep thinking about it because we've had some really strong quakes lately. The Campi Flegrei, along with its adjacent islands, constitute an immense volcanic complex. Here, you won't find the typical volcanic cones, but rather an enormous caldera containing a network of 24 craters. Many of these craters are currently submerged beneath the Tyrrhenian Sea. The caldera's area measures, by various estimates, between 100 to 200 square kilometers, surpassing the size of Naples. This is why Campi Flegrei is referred to as a supervolcano. Over its 80,000 years of existence, this supervolcano has experienced only two super eruptions, around 36,000 and approximately 12,000 years ago. Each time, they resulted in a catastrophe for Europe. And it appears that right now, the supervolcano is on the brink of eruption as well. Why this could happen, and how the history of our civilization might come to an end, will be explored in this video. Over the past half-century, scientists have documented numerous instances of vertical ground movement and earthquakes in the vicinity of the volcano. In 2012, the Italian government raised the volcano's danger level from green to yellow. Naturally, when you walk over the mouth of a volcano every day, you become desensitized to the potential danger. However, the events of recent years cause a growing sense of alarm and fear, even among those residents who have long grown accustomed to this reality.
Braidicism is in our blood, Italians say. Braidicism is the uplift of the ground caused by the awakening of a volcano. It is through braidicism that local residents can observe the visible activity of the volcano. The most significant uplift of the ground is observed in the vicinity of the port of Pozzuoli. Local residents have vivid memories of the braidicism events that occurred in the 1980s. From August 1982 to December 1984, the city in fact, a whole dock. All the boats on the dock. I'm a fisherman, so I knew they were all on land. There was no water anymore. The dock uplifted, then immediately descended. Boats in the Pozzuoli Bay are practically resting on the sand even now because braidicism resumed in 2004. The ground has long risen to the level of the year 1984 and continues to rise. In just a month of February 2023, the land was elevated by nearly 10 centimeters. This uplift was accompanied by 1,000 small earthquakes. After 2000, there has been an activation of the volcano, and various factors have come into play since then. 2000. The year marks the onset of active gas emissions, primarily CO2. This sign indicates the influx of new magma from the mantle, heating the volcano's chamber. 2004. Gas pressure begins to lift the ground. 2005. Hot magma heats everything up to the surface of the soil and causes hydrothermal waters to boil. 2006. Earthquakes become noticeable at the surface. 2016. The beginning of an exponential increase in the number of earthquakes and the synchronization of all processes. This has never been observed before. Previous braidicism lasted only 2 to 3 years, while the current one has been ongoing for 19 years, which is causing particular concern. Excuse me. Unlike the year 1980, when there were actual earthquake tremors, here we only have tremors related to steam underneath. Whereas in 1970, 80, and 83, Due to braidicism, there were earthquakes above level 6 on the Richter scale, which is not that small. One was on October 4th, and the other on September 4th. But there were actual earthquake tremors. that's why they predicted a volcano. They predicted the most terrible things. Thank God nothing has happened there since that time. Well, I hope it will be the same now. Local residents and scientists are comparing the current situation to the braidicism of the 1980s, when no eruption occurred. They believe that before the upcoming volcanic eruption, there will be stronger earthquakes and ground uplift than what occurred last time. However, there is an undeniable evidence that conditions have changed, and we can no longer rely on previous experiences. What is happening with the volcano today? What makes today's braidicism more dangerous than that of the 1980s? Scientists, led by Christopher Kilburn, have determined that the properties of the Earth's crust in the Campi Flegrei area have changed, with the crust losing the strength and elasticity it once had. This means that the signs of an eruption, which everyone is anticipating, may not occur, and the volcano could erupt at any moment without warning. What changes have occurred in the crust beneath Campi Flegrei over the past 40 years? At the very least, since 1950s, deep-seated magma has been steadily and continuously ascending to the surface like a bulldozer, demolishing everything in its path. Sometimes it finds weakened zones in the rocks and penetrates them through narrow intrusions. From the 1950s to the 1980s, it would intrude, raise the ground, and then stabilize at a certain level.
Take a look at the graph. You can see this from the sharp rise and sustained level of the ground. The crust used to be sturdy enough to contain these magma intrusions. During the Braticism of the 1980s, the magma pressure was exceptionally high, resulting in powerful magma intrusions at depths ranging from 7 to 2.5 kilometers. It was terrible. The city of Pozzuoli was rocked by thousands of earthquakes. Evacuations were underway. The streets were filled with police, military personnel, and weeping residents whom the government was forcibly evacuating from their homes. No one understood what would happen in the next minute. Many houses were cracking right before the eyes of residents who hadn't managed to flee to the streets. At some point, during the Braticism of the 1980s, the pressure from the magma and gases became so intense that it exceeded the crust strength limit, leading to its catastrophic rupture. The rupture allowed the accumulated gases to escape, which, in turn, temporarily halted the ground uplift and even caused a slight subsidence. This was a natural degassing of a volcano's chamber, which, on one hand, temporarily delayed a mega eruption. However, on the other hand, it was just a temporary respite. For decades, there were hardly any earthquakes in the volcano's vicinity. This reassured people, and they returned to normal life, gradually forgetting the horror they experienced in the 1980s. But this temporary calm deceived them, and unfortunately, invisible processes of catastrophic subsurface change were occurring deep within the Earth during this time. The gases that break out from the depth possesses extremely high chemical and physical reactivity. As they penetrate the rocks, they weaken them and make them more brittle. Essentially, these gases, by weakening the crust, pave the way for the magma ahead, like an icebreaker, clearing a path through the ice for other vessels. While peaceful life continued on the Earth's surface, the crust above the magma chamber essentially lost its ability to withstand the pressure from the magma. In other words, since 1984, the process of crustal degradation in the Campi Flegrei area not only hasn't stopped, but has gradually intensified. And now, the volcano's activity is entering a new stage, as magma is intruding closer to the surface of the caldera. This is indicated by the fact that the majority of earthquake swarms have approached depth ranging from 1.5 to 1 kilometer. In August of this year, a powerful swarm of earthquakes occurred at depth ranging from 4 kilometers down to 200 meters. This indicates that the magma has already come so close to the surface that it could trigger a volcanic eruption. Currently, the crust in this area can be likened to glass, with a network of fine cracks running through it. How much longer can such a crust contain magma giant that is yearning to burst to the surface? Let's summarize all the information about the current activity of the Campi Flegrei that we gathered. Magma from the depths is gradually approaching the surface of the volcano, causing continuous ground uplift and earthquakes. The crust has weakened and cannot resist the intrusion of magma. If no preventative measures are taken, an eruption will occur. It always gives warning signs of such explosions. Scientists, while studying the chemical composition of lavas from past eruptions, have noticed that each time before a mega eruption, specific changes occur in the magma. A minor eruption with a particular chemical composition of lava takes place. This always occurs several hundred years before a catastrophic mega eruption. Such a lava composition was indeed discovered. Now, take a look at the eruption number 5, flashing in red. This is the eruption of Monte Nuovo in 1538.
Monte Nuovo indeed served as a signal and a warning shot before Campifligre will unleash its devastating eruption and wipe out all life in Europe. This cataclysmic event could occur at any moment. The previous caldera eruptions were in Romania, 1,000 kilometers away from the volcano. The ash layer reached 1 meter in thickness as determined by ash deposit studies. As a result of these eruptions, the temperature in Europe dropped by 6 to 9 degrees Celsius. The volcanic winter that followed the eruption approximately 36,000 years ago led to the extinction of Neanderthals. Those who survived were forced to flee from Europe 6,000 years ago, and number 84 occurred about 12,000 years ago. The timing of these super eruptions confirmed the 12,000-year cycle of cataclysms. What triggers the eruptions of supervolcanoes during this 12,000-year cycle? During this cycle, external cosmic influence. Just like in the past, magma is currently rising from the depths. There is a critical question that no one is discussing. Defocused earthquakes occurring in various parts of the world affects the seismicity of the Campifligre. That indicates a buildup of internal energy within the Earth. Such explosions can trigger a spontaneous eruption of the Campifligre and any other supervolcano. We are already witnessing this phenomenon in the example of supervolcanoes like Yellowstone, Ira, and Campifligre. They are undergoing synchronism of one supervolcano, acting as a detonator, will trigger a chain reaction of eruptions in all others. If Campifligre alone is capable of blanketing the entire Europe in ash, what will happen when other supervolcanoes start erupting? What will become of our planet? But fortunately, everything eventually returned to normal and nothing serious happened. So we believe that this time too, everything will be fine. However, this time the signs of activity are simultaneously appearing in many volcanoes around the world. This is not a mere coincidence. There is a scientific explanation for this process. Jag upplevde detta på något håll, särskilt som inbyggare på Soli. Det har skett många gånger tidigare. Man heldigvis gick det allt tillbaka till det normala. Explosiva utbruddet i supervulkanen Campifligre utgjør en enorm trussel ikke bare mot Italia, men mot hele Europa. Står overfor i dag i Italia og rundt over verden er ikke tilfeldige. De er knyttet til sykliske endringer som gjentar seg hvert 2000 år. De katastrofale endringene forårsaket av ytre påvirkninger som påvirker jordens kjerne. I 2024 vil planeten vår gå inn i en ny syklus av katastrofer. I løpet av denne syklusen skjer det blant annet alltid ødeleggende vulkanbrudd. Det som er spesielt bekymringsfullt, er at supervulkan Campifligre allerede viser tegn på at den er klar for et omfattende utbrudd. Denne prognosen er basert på en matematisk modell, og vi ser en bekreftelse på denne modellen i økningen av. Dere forklarer så detaljert på hva som skjer med planeten og når den går inn i katastrofale syklusen. Og nå er den virkelig vitenskapelig årsaken til de klimakatastrofene og geodynamiske fenomener som vi ser som skjer på planeten vår. Og det mest alarmerende er for oss alle er at supervulkanen Campifligre etter alt å dømme er klar for et superutbrudd. Men vi mennesker, er vi klare for det? Hva skal vi gjøre når alt rundt oss er dekket av lava og aske? Frivillige i prosjektet Creative Society har intervjuet innbyggere i Osoli som bor i Campifligre-området. Good evening. Do you know that Campifligre is a supervolcano? Yes, of course. Were you informed by the local authorities about what you should do? An evacuation plan, any other actions in case of an emergency? Yes, there were some news reports, but it's not, well,
They didn't 1980, so it's no longer valid because they changed the whole scenario, toponymy, and everything else. So it must be completely redesigned. Because everything has obviously changed. Yes, even the population numbers have changed because of regeneration and so on. And then there's a need to work a lot on the scenarios. I mean, it should be understood how people would react to such an event and in what time frames. It's all very complicated. Yes, they have. They handed out brochures to everyone with information about the collection points and where to move when necessary. Recently? No, a few months ago. Something came along in the past, but lately, no, nothing. Do you know what you will do in the case of an emergency, in case of a volcanic eruption? Yeah, I'll go out to the balcony and watch the volcano erupt. There's no way to predict anything. How can we evacuate 250,000 people in 2 days? To act? But, there's nothing you can do against nature. How can we help? In Pompeii, in 79 AD? Way you want, but when it comes, it comes. Are you ready to respond? What would you do? I don't know what we're going to do. I don't think we citizens are prepared. We don't know whether to run or to stay indoors, and whether we will need masks because I don't know what can happen. In the 83, there were tremors over 6 magnitude. 5, 6 on the Richter scale. But they were real earthquakes. And was there an evacuation? It was an evacuation, of course. Pozzuoli, with all the people, were evacuated, and they were all relocated along the Domitian coast. It lasted, though, as far as I understand, just during school time. I returned to my house, which of course was damaged. But those damages were eventually repaired. Now, I'm telling you all these things very frankly. I don't care anymore. Maybe because I'm already vaccinated. Probably. But it doesn't bother me anymore. We see that the strategy is ready. Perhaps on paper, the Civil Protection Service has really prepared everything. They have done a great job. Here, we also did evacuation drills, but this is Pozzuoli. You can't evacuate in an instant through the narrow streets. It will take a long time. However, looking around, and do we have all this time to escape from here? Apparently, the residents of Pozzuoli have no clue about the kind of disaster that's Ja, looming det up. virker som om innbyggerne i Pozzuoli ikke aner hva slags katastrofe de blir utsatt under, de har under føttene deres. Og vi håper på at myndighetene vil varsle oss om at en evakueringsplan vil være på plass, og under hvilke forhold starter en evakuering. I henhold til den nasjonale sivilbeskyttelsesplanen vil evakuering i kamp i Flegrei-området først begynne når følgende tegn oppstår, når det vil være tusenvis av jordskjelv per dag, og når jorden er sterkt deformert og vipper, og når det blir rikelig utslipp av gasser med karbondioksid, og når det blir sprekker i gatene og ødeleggende. Først da vil den italienske statsministeren erklære at det er bare en forvarsel. Dette høres mer ut som en fungerende evakueringsplan som skal redde folk. Så hvis det er 990 jordskjelv om dagen, kan folk bli der, og de ikke bekymre seg for det. Det er først når det blir enda verre at det innføres en inntakstilstand eller krisesituasjon der evakuering erklæres. På det stadiet må folk evakuere fra de farlige områder på egen hånd. Eksperter anslår at det vil ta 72 timer å evakuere 1,5 million mennesker som bor i den røde sonen alene. Hvordan vil dette være mulig med tanke på at det vil være mer enn 1000 jordskjelv om dagen?
Alle disse planene ble utviklet på 1980-tallet basert på erfaringer fra vanlige utbrudd uten å ta hensyn til virkningene av et syklisk superutbrudd. Store eksplosjoner, eksplosive utbrudd som det som nå forberedes ved kampflygeri, har aldri skjedd i vår sivilisasjonshistorie. Vi har aldri håndtert det vi står overfor nå, og vil fortsette å stå overfor. Og i denne perioden av den kosmiske krisen vil vulkan eksplodere, og det vil definitivt skje ettersom det allerede viser tegn til aktivitet. Ikke bare i Italia, men i hele Europa. Italienere, venner, våkne opp. Hvis dette utbruddet starter, vil ingen evakueringsplaner, ingenting, ingen forberedelser vil hjelpe oss lenger. Utbruddet vil være øyeblikkelig og skremmende, og la oss innse det. I vårt forbrukersamfunnet er menneskeliv verdiløst. Men til tross for den komplekse situasjonen finnes det en løsning, og den skal du få høre noe om. Og vi har gleden av å presentere professor Egon Chilokans foredrag. Du får høre det. Vær så god. Egon Chilokan er utdannet partifysiker og arbeider ved det avanserte partifysiklaboratoriet ved CERN med utviklingen av Future Ring Collider-teknologien. Han deltar i organiseringen av NASAs og NISAR-oppdrag. Egon Chilokan har samarbeidet med 4 amerikanske presidenter, og for tiden har federal lobbyist for den amerikanske kongressen i Det hvite huset. Professor Chilokan har etablert seg som en anerkjent ekspert på klimaendringer og nasjonale sikkerhetsspørsmål. My name is Egon Chilokan. Today I have an urgent message for all of humanity that pertains to the fate of our civilization. I elected to bring this message to your esteemed attention following my recent participation in a joint Nobel Prize Committee National Academies of Science meeting in Washington, D.C., whereat we discussed the issues of misinformation and disinformation. This sparked a point in my life where I realized there is so much misleading information on the subject of climate change that inspired me to deliver the following message to you people. This matter is of utmost significance for the survival of every living being on this planet. My qualifications attest to my competence to make a decisive statement regarding climate change on our planet. It is evident that the Earth is experiencing rapid escalation of extreme climatic and geodynamic events. There is a significant rise in the occurrence and magnitude of seismic, volcanic, hydrological, atmospheric, gravitational, and thermal anomalies. Furthermore, we have recently detected a number of alarming anomalies in all the layers of the Earth's system. There is an extraordinary displacement and destabilization of the Earth's core, a sporadic and chaotic acceleration of the planet's rotation, and a shift in its rotational axis. This scenario is compounded by a critical weakening and emergence of atypical anomalies of the magnetic field and a change in the composition of the upper layers of the atmosphere. These events have culminated in an extreme activation of magnetic foci and an accompanying increase in deep mantle earthquakes, a decrease in the thermal conductivity of the ocean. As a consequential result, our oceans have lost their ability to function as a compensatory and cooling mechanism. All these alarming factors indicate only one thing, to wit, our planet is on the verge of self-destruction, and humanity only has a few years remaining to avert this impending catastrophe. Right now, our planet is entering a cycle of climatic disasters that affects all the planets of our solar system. This entire solar system undergoes this cycle every 12,000 years, and every 24,000 years the cycle has its highest intensity. Similar to Earth, evidence processes of change in the cores of other planets and geodynamic restructurings, as well as the increase of atmospheric anomalies, are occurring elsewhere within our solar system. This, in turn, would suggest that these cycles are caused by the influence of an external cosmic impact on all the planets of the solar system.
Now let's talk about volcanoes. This portion of my presentation will be centered on the cataclysmic volcano activity, both historical and forthcoming, and on the impact likely to be visited upon mankind. Whether viewed through the national security or national disaster lens, the threat warrants immediate global attention. Accordingly, from the introductory presentation, it is hoped that a blueprint to address this issue at hand may ultimately be born. The enhanced frequency of extraordinary geophysical events indicates pronounced instability in the Earth's core. This same instability will consequently manifest itself in the form of intense heat and subsequent magma, as witnessed just a few weeks back. The seismic events unfolding before us today should not be overlooked or discounted. Earthquakes realized in Turkey and Syria, compounded by a succession of volcanic eruptions and subordinated activity, ought to provide ample warning of imminent danger at our doorsteps. Should an earthquake occur in a geospecific region of China or elsewhere on the planet that produces a force magnitude similar to that recently visited upon Turkey, such an extraordinary event could actually trigger volcanic activity as far away as Yellowstone caldera, located in North America. Volcanic networks are indeed incestuous in all respects. If this were to happen, the consequences could be devastating, potentially resulting in a consequential eruption of the Yellowstone supervolcano. Moreover, such a catastrophic incident could also activate an interconnected network of volcanoes worldwide. In this lattermost scenario, the fate of mankind would likely be at stake. Volcanoes erupt when mandatory conditions are met. Currently, an increase in magnetic activity is observed on the Earth's interior, and this will ultimately bring about enhanced volcanic activity from both volcanoes and supervolcanoes alike. As magma escapes to the surface, even if external impact on the Earth's core were fully arrested, the presence of inertia would suggest that the eruptions would persist. This inspires the inevitable question as to whether or not volcanic eruptions could be controlled, regulated, or even precluded by man. Can we actually diffuse volcanic eruptions? The eruption of a volcano is instigated by the ascent of magma and the buildup of pressure within the conduit of the volcano. Upon reaching the surface, the magma fundamental mechanism of natural remediation, a protective mechanism for our planet. A series of earthquakes within the Earth's crust indicates that the crust of our planet itself compensates for an increase in pressure of magma in the trough, thereby averting volcanic eruptions. During the eruption, only a portion of the accumulated magma is spent, with the remaining balance falling subject to the natural remediation process. This same process manifests in an integral series of stabilizing earthquakes of varying magnitudes, which further serves to stay magma escape. Such a mechanism of natural compensation does not, however, apply in the case of supervolcanoes. A supervolcano possesses a massive magma chamber embedded in the Earth's crust, where magma can ascend and penetrate through the tectonic plate, resulting in a volcanic eruption. Unlike regular volcanoes, Earth's crust is unable to manipulate and restrain the powerful supervolcano eruption through the movement of its plates. Instead, the tectonic plate succumbs to its elimination through a process of melting, which allows magma to flow less impaired directly from the magma chamber under enormous pressure. In the present moment, we have an unprecedented opportunity to avert such catastrophes. These are not fanciful theories, but rather fundamental principles that are being implemented today. We have acquired the knowledge of how to properly degas and unload volcanoes. By implementing a controlled preemptive degassing strategy, we conceivably could harness the potential of alienating the buildup of pressure in supervolcanoes, thus preventing magma from burning through the Earth's crust, and thereby averting the catastrophic consequences of a supervolcanic eruption. To properly perform degassing measures and activate the compensatory mechanisms already in place, it would be necessary to control both the plates and the pressure of magma in order to regulate closure of the trough. By carefully controlling the processes,
we could release the growing pathological tension in the areas most influencing the lithospheric plates, thereby reducing the frequency of earthquakes and volcanic eruptions. In other words, the process of earthquakes can be influenced and possibly regulated. We can prevent the catastrophic eruptions of a supervolcano. However, this can only be achieved after we stop the external impact on the core, which takes place every 12,000-year cycle. This is an undeniable fact. If we fail to take corrective action or improperly conduct degassing, the excess energy will intensify the cavitation process of magma and lead to a sharp expansion of magma pressure, which the crust would not be able to withstand. In such a case, our planet may well face the same fate as Phaethon, in catastrophic explosion that would transform it into an asteroid belt. And in due course, I realized that any comprehensive understanding of such a complex and sophisticated subject would likely require an intimate interface within not only the geophysical and astrophysical domains, but a variety of other specialized scientific domains as well. The problem of the scientific world, which is supposed to solve such issues, is that this academic world is divided. Everything is studied within the narrow confines of a specific discipline. Whereas the question of synchronous and anomalous destabilization of all the Earth's layers and the associated risk of imminent destruction of our planet can only be investigated with the use of a global interdisciplinary approach. Some scientists and policymakers argue against disseminating information about the severity of the situation to avoid causing panic and destabilizing society. However, such an approach can be dangerous, and it hinders the search for practical solutions to this problem. It's akin to a situation where a patient has a disease and refuses to go to the doctor, hoping for self-healing. In such cases, the risk of the patient's death significantly increases. Therefore, an open and objective dialogue among all interested parties is essential to choose the optimal strategy for saving humanity from a global catastrophe. However, what has the global community been preoccupied with regarding addressing climate issues? We're still collecting funds to combat the rise in CO2 concentrations, which is in fact a compensatory mechanism during the 12,000-year cycle of catastrophes. It's the result of ocean warming that leads to CO2 emissions. The subsequent natural step in compensating for the heat rise within the planet is the activation of volcanoes. This is a natural process. We urgently need to establish a unified international scientific center, essentially an international interdisciplinary alliance of the world's best scientists who will work on solving this problem. We need a fruitful collaboration of specialists from various fields of science, such as particle physics, astrophysics, neutrino astrophysics, planetary science, climatology, atmospheric physics, oceanography, ecology, paleoclimatology, geophysics, seismology, volcanology, geology, hydrogeology, glaciology, cryology, atmospheric chemistry, magnetostratigraphy, earth physics, geodynamics, tectonics, geomechanics, and much, much more. We need the brightest minds of this world capable of thinking unconventionally and innovatively. We need people who are ready to collaborate and to act in the interest of all humanity. The prompt creation of a unified international research center and its immediate launch into active operation is crucial for successfully accomplishing our vital task. I emphasize that any delay in coordinating and forming a unified scientific group critically reduces the likelihood of achieving this necessary result. I call upon all interested parties to act promptly and effectively to ensure the best conditions for our collaborative research aimed at saving all of humanity. Dear colleagues, friends,
Today, I, Egon Shalakian, address you with the most important and urgent call in the history of humanity. I want to reach out to all scientists of the world, those who can distinguish truth from falsehood, those who literally understand what is happening to our planet, those who know about the real threat of climate collapse, yet also see the prospects for the future of humanity. I address those who have dedicated their lives to science and practice, and those unafraid to seek the truth. I implore you to unite for the sake of saving the future of all of humanity, your lives and the lives of your children and grandchildren. I also want to address all people, every person in the world. Today, I, Egon Shalakian, address you not as representatives of different nations, religions, or political forces, but as a united humanity, as fellow citizens living on one unique and vulnerable planet. I urge you to support the creation of a unified international scientific research center and to support the leaders of your countries in endorsing this international initiative. This is not just a project, it is our shared responsibility and our chances for survival. We cannot afford to waste time on conflicts, disputes, and divisions. We cannot afford to ignore facts, evidence, and warnings. We cannot afford to be indifferent to the fate of humanity and to each of one of us. We must change the world, and for that, as a society, we need to mature in the shortest time possible. It's now time for collaboration, not competition. Thank you very much, Professor Chalakian. The fact that there is technology to prevent volcanic eruptions is encouraging. Tusen takk, professor Chalakian. Det är uppmuntrande att det finns teknologi för att förhindra vulkanbryt. Jag vill gärna spørre våre ærede eksperter, hvis denne teknologien finns, hvorfor brukes den ikke? Er det mulig å bruke den på Campifregley-vulkanen? Vi er klar over at det er gode muligheter for å utvikle teknologi for å trykke avlaste og forhindre vulkanbryt på en sikker måte, og det er oppmuntrende. Denne teknologien kan imidlertid ikke implementeres nå av to grunner. For det første må man, som dr. Chalakian påpeker, ta tak i den grunnleggende årsaken til klimakatastrofen, nemlig den ytre kosmiske påvirkningen. Den overfører hele tiden energi til jordens kjerne. Denne overskudd-energien varmer opp kjernen og får overopphetet magma til å ekspandere og stige opp til overflaten. Og havet spiller også en viktig rolle i nedkjølingen av den varme magmaen. Men på grunn av mikroplastforurensning kan havet ikke lenger oppfylle denne funksjonen på en effektiv måte, noe som fører til at magmaen stiger raskere opp til overflaten. Det er bare ved å fjerne grunnårsaken at da kan vi begynne å løse vulkanproblemet. Enkelt sagt er det som å hindre at kokende vann renner ut av en gryte ved å slå av varmekilden. Så her er handlingsplanen, trinn for trinn. Beskytt planeten vår mot kosmisk stråling, kosmisk påvirkning utenfra, og rens opp verdenshavene. Når dette er gjort, for vulkantrykket går ned. Og tenk på vulkaner som høytrykkskuler av magma som er koblet til en ekstern magmakilde. Og for å gjøre dem trygge må vi stenge av den ekstra varmen som kommer fra planetens indre, slik at magmaen utvider seg og stiger oppover. Da kan vi trygt trykke av laste vulkanene. Det er viktig å merke seg at vi har en løsning, trykkavlastende teknologi, men den vil bare fungere effektivt og
trygt vis vi forhindrer at ny magma kommer opp til overflaten og fyller på de eksplosive magmakulene. Hvis vi ikke tar tak i grunnårsaken, vil det til og med være farlig å bruke denne teknologien. Faktisk er det meningsløst å bruke denne teknologien hvis vi ikke først beskytter planeten vår mot ytre kosmisk påvirkning. Grunn nummer 2. La oss prøve å forestille oss om det i det hele tatt er umulig å implementere denne teknologien og forhindre utbrudd i dagens verden. Selv om det finnes en løsning i dag, vil implementeringen av den møte betydelige utfordringer. For det første må det inngås en avtale mellom landene. Verden er delt i nasjoner som hver for seg forsvarer sine egne interesser. Forestill deg nå det presiserende behovet for trykkavlaste kampfly tusenvis av kilometer nå i en annen del av verden. Dette ville forhindre et utbrudd i beskytte millioner av mennesker i Europa, men samtidig ødeleggende landskapet og næringslivet i et annet land. Og hvor lang tid vil det ta å komme frem til en avtale i det hele, i dette tilfellet, om det er mulig? For det andre, finansiering. Tenk på scenariet med å avlaste kampfly fra et annet land. Det er ikke klart hvem som skal bære kostnadene. Skal det være Italia, der kampfly ligger, eller det landet som har brukt teknologien, eller de europeiske landene som vil bli hardest rammet av et vulkanbrudd. Men med tanke på de begrensede midlene det moderne samfunnet har til rådighet for å hjelpe klimaflyktninger og ofre for naturkatastrofer, virker det lite sannsynlig at man vil bevilge midler til storstilte prosjekter for å redusere vulkantrykk. For det tredje, samarbeid mellom forskere for å løse komplekse globale problemer må forskere fra ulike fagområder jobbe tett sammen. Men i dag er det tverrfaglig samarbeid sjelden. Mange foretrekker personlig vinning framfor felles problemløsning, og dette gjør det umulig å løse tverrfaglige problemer og gjennomføre prosjekter. Og til slutt er det den viktigste årsaken som allerede er nevnt av innlederne våre. Mangelen på et felles mål om å redde liv fra katastrofer, noe som spesielt tydelig i diskusjoner om konsekvensene av katastrofer, der kostnader prioriteres framfor menneskeliv. Og denne utveien krever en overgang fra dagens samfunn som søker makt i splittelse i et samfunn som setter menneskelivet over alt annet. Og denne løsningen kalles det kreative samfunnet, creative society. I det kreative samfunnet går menneskeliv foran penger og makt, noe som sikrer trygghet og velferd for alle. Men slikt omprioritering vil internasjonale avtaler bli inngått raskt. Tilstrekkelig midler vil bli bevilget, og forskere vil samarbeide til det beste for menneskeheten. Og i sin tale foreslo Chilocyan en praktisk løsning som vil gjøre det mulig å forskrekke som det vil mulig for forskere å samarbeide gjennom et enkelt vitenskapssenter. Initiativet hans gir oss en sjanse til å overleve og er i perfekt harmoni med løsningen som foreslås av Creative Society. Det fokuserer på å respektere individuelle rettigheter, bevare livet og fremme internasjonalt samarbeid gjennom en felles økonomi. Og dette konseptet kan realiseres mest effektivt innenfor rammene av det Creative Society. I det samfunnet vil vi kunne redde livet til alle 8 milliarder mennesker, og vi vil finne en løsning for å beskytte oss mot ytre påvirkning fra verdensrommet, stabilisere jordkjernen og forhindre alle klimakatastrofer, inkludert supervulkanbrudd. Creative Society åpner ikke bare veien for å overleve, men også for å bygge en helhetlig sivilisasjon som kan møte lignende utfordringer i framtiden. Og det kreative samfunnet i vår
livlinje. Men det opp til hver enkelt av oss å gjøre Creative Society til en virkelighet, nå som tiden i ferd med å renne ut. Trenger vi din hjelp, akkurat din hjelp, til å spre budskapet. Og hvor alvorlige naturkatastrofene om vi kan overvinne dem sammen, det får vi høre videre, og så det på tide at vi skal handle nå. Thank you for being honest about what's going on. People need to know the truth. Italians, you've heard it all. In order for Tusen takk for deg og italienerne, dere har hørt alt, og for at vitenskapsmennene skal kunne håndtere vulkanbrudd og forhindre en planetarisk katastrofe, det nødvendig med visse betingelser, og disse betingelsene bare gitt av Creative Society. Nå kjenner vi sannheten om klimakrisen. Og vi vet at det finnes en utvei, og vi trenger ikke å leve i frykt og vente på at ting We need to unite scientific potential and consolidate all the countries in the world. We, participants of the Creative Society, firmly believe that the fastest and most effective way to do this is to build the Creative Society. Hello, friends. If we want to have time to find a solution to the global climate threat, we need to have certain conditions that will make it possible to achieve this. Creative Society gives these conditions to us. Let us focus now on what the Creative Unnskyld, vi har litt problemer med lyden, men skal komme straks tilbake. For all mankind, where human life is the highest priority. I det kreative samfunnet, det nye samfunnsformat for hele menneskeheten, der menneskelivet det høyeste prioritet, og i det kreative samfunnet vil makten tilhøre folket, og ikke bare konsentrert i hendene på en person eller en gruppe mennesker, slik at det i dag. Noe som fører til konflikter, kriger, kriser og så videre. Etter spørsmålen etter en ny samfunnsformat der verden av menneskeliv har høyeste prioritet, kommer fra millioner av mennesker over hele verden. Det viser historiens største samfunnsundersøkelse som ble gjennomført av frivillige i mer enn 10 år siden i 180 land. Alle deltakerne ble stilt det samme spørsmålet. Hva slags verden ønsker du å leve i? Og basert på svarene ble det utformet 8 grunnpilarer som ble grunnlaget for å bygge et nytt samfunnsformat kalt det kreative samfunnet, eller Creative Society. Og for å gjennomføre dette forener mennesker fra hele verden seg i dag i et prosjekt med samme navn, Creative Society. Og vi trenger det kreative samfunnet over hele verden, for det bare det kreative samfunnet gir oss en vei ut av alle globale kriser, inkludert klimakrisen. Den sikrer en framtid uten kriger og konflikter, vold og fattigdom og sult. Den gir oss mulighet til å bringe menneskeheten til et nytt stadium av evolusjonær utvikling på kortest mulig tid på en fredelig og lovlig måte, og gir alle mennesker trygghet, helse, velvære og generell utvikling. Og så videre, vi vil forklare i detaljert hvordan dette kan gjennomføres på en fredelig og lovlig måte. Så følg med. Thank you, dear Flaviano. Now it becomes clearer what the Creative Society is. Takk, Flaviano. Nå blir det tydeligere hva det kreative samfunnet I den første delen av konferansen fikk vi høre mye sjokkerende informasjon om hvor alvorlig klimasituasjonen nå, og at det bokstavelig talt koker lava under føttene våre. Og vi I Italia, som kan komme ut og den kan komme ut når som helst.
og når som helst det kan ikke bare føre til at landet vårt elskede Italia dør, men også starte en kjedereaksjon av katastrofer over hele planeten. Og dette er et veldig skremmende scenario, men dette globale problemet vil bli rett og slett ikke dekket, og til og med for tida i verdensmediene. Og det er på den ene siden forståelig for at i vårt nåværende samfunnsformat er det problemer uløselig, og det er en blind vei. Det kan bare løses i det kreative samfunnet der vi kan skape alle forutsetninger for forskere og utvikling av vitenskap. Takket være dette kan vi skape teknologier som kan beskytte oss mot en global katastrofe. Ja, kreativt samfunn, det er et nytt format som er basert på millioner av spørreundersøkelser over hele verden. Tenk deg at frivillige har snakket med folk og stilt de samme spørsmålene i 10 år. Alt dette for at de 8 grunnpillerne i Creative Society skulle vokse frem i løpet av 10 år. Det er ikke slik at noen der ute har ønsket å påtvinge oss sine ideer og løsninger slik politikerne gjør. Det er menneskene selv som har gitt uttrykk for hvordan de ser på verden. Creative Society gir oss muligheten til å løse ikke bare klimaproblemer, men også alle verdenskriser som blir mer alvorlige for hver dag som går. Det er slett ingen tilfeldighet at tittelen på konferansen vår som du er med på i dag, er global krise Italia. Framtiden avhenger av oss. Vi italienerne har gjentatte ganger oppnådd anerkjennelse og berømmelse langt utenfor italienske grenser, takket være vårt håndmerke Made in Italy. Tviler du på noe, så la oss se en kort video sammen og ta en titt på Italias historie de siste 70 årene. Let's recall what Italians have been capable of. Rolling up their sleeves, the entire nation worked hard to rebuild Italy. Italy awakened. Through hard work, it managed to build what went down in history as the economic boom. Thanks to the burgeoning economy, Italian families started having a better quality of life and more free time. All this ensured that we were appreciated and recognized far beyond the borders of Italy. Owing to our excellence, Made in Italy became truly a recognized and admired brand across the world. However, afterwards, the rise was followed by a decline, and starting from the 1970s, Italy experienced a number of crises. The only sector which, despite the crisis, continued to develop and is still developing today is the arms industry. The latest events have shown that this field will not help to save people's lives. How did we get to the point that in the conditions of aggravating cataclysms and the economic crisis, the only developing sector is the military industry? Can weapons actually stop these processes? We have the opportunity to create a wonderful future and to become one united civilization. Italians, with their talent, diligence, and organizational skills, can contribute to the building of the Creative Society. Italian craftsmen and thinkers will again be at the top of the world list of the most famous people, as it was with Leonardo da Vinci and Michelangelo. And they will make history, not just for centuries, but forever. Our only way out is the Creative Society. It's time to unite. It's time to take action.
Indeed, together we can achieve a lot when we have a common goal. I have just plunged back in Italy's history, not just for 70 years. I've felt immense respect and gratitude toward all Italians for our history. But it's very painful that now Ja, sammen kan vi gjøre veldig mye når vi har et felles mål. Jeg har nå dukket ned i italiensk historie, ikke bare 70 år tilbake i tid. Jeg følte en stor respekt og takknemlighet for alle italienerne for vår historie, men det er veldig smertefullt at vi nå har mistet alt vi har skapt med så mye arbeid. Det er åpenbart at hele verden har et stort behov for vår kunnskap, våre ferdigheter, vår kreativitet og våre talenter. Vi må huske at nasjonen vår har det. Men nå er ikke tiden inne for å være inaktive. Vi må forene i enda større grad og bruke alle våre talenter. Og selv om det som skjer i Italia nå midt i Europa, det var et sjokk for meg å finne ut hvor mange hjemmeløse og sultne italienere er der nå. For ikke lenge siden ble vi respektert i hele verden innen mote, film og kunst, og nå er fattigdom i ferd med å være normallivet i Italia. Herregud, er dette normalt? Hvordan fattigdom kan være normalt? Vi har gjort en samfunnsundersøkelse og spurt italienerne om hva de bekymrer seg for. La oss lytte på den sammen. Unfortunately, this is not an easy time from any perspective. Economic, social, commercial, as well as international, both in Italy and in the whole world. Today, it is difficult to create something. Today, it is even difficult to form a family because you are afraid of not securing a good future for your child. Of course, it's the uncertainty of the future that young people are facing nowadays, putting them in a difficult situation, both in terms of work and plans for the future. That is what I'm concerned about. The lack of confidence that young people are experiencing nowadays, sadness, the fact that they think there is no future for them, and very often they look for it outside their country. Unfortunately, as people inside the economic system affirm to me, the inequality is constantly growing. Rich people are getting richer and richer. Poor people are getting poorer and poorer. And poor people are exploiting other poor people to survive. Thus, we are traveling down a perilous slope. I'm horrified by the fact that I hear the phrase, the poor get poorer, the rich get richer more and more often. Jeg stadig det frykter. Det er så mange fattigere, de rike blir rikere, og det ser ut til å ha blitt vår virkelighet, og det er ikke overraskende, med tanke på at en av to italienerne lever absolutt i fattigdom. Fattigdommen har rammet oss italienerne spesielt hardt, særlig siden 2022 på grunn av stigende energipriser og klimakatastrofer som tørke, flom og hagelstormer. Pandemien var bare begynnelsen. Denne situasjonen er spesielt utfordrende for de fattigste familiene som utgjør over 2,6 millioner mennesker i Italia, og som er avhengige av sosialhjelp, inkludert suppekjøkken og for hjemmeløse, og oftere matpakker. Vi var vitne til dette under julefeiringen i Milano, og da det dannet seg en kilometerlang kø med rundt 10 000 mennesker, deriblant eldre, det var mødre med barn, unge folk og ulike yrker utenfor det sosiale kjøkkenet. Og de ansatte sier, det er så mange mennesker at vi ikke rekker overalt. Det er nesten ingen hjemmeløse i køen. Det er hovedsakelig familier med økonomiske problemer som stiller med å betale husleie og regninger og skaffe mat til barna sine.
Italia dessuten blant de landene I Europa som har den høyeste andelen fattige blant den faste befolkningen. Fattigdommen øker, og det mer trist av alt barnefattigdommen øker, særlig blant barn under 6 år. I 2021 nådde det tallet 667 sjokkerte meg. 667 000 barn som var fattige og har ikke fått nok mat. Så det var 540 000 barn under 15 år som trengte hjelp selv for å få et glass melk eller et måltid. Denne informasjonen sjokkerende, og I det 21. århundre, I hjertet av siviliserte Europa, sulter 500 000 barn, og det rett og slett utenkelig. Og så samtidig dumper bøndene våre lastebillass med melk og kaster tonnevis med mat bare fordi noen ønsker å opprettholde høye matvarepriser på markedet. Det fullstendig galskap. Dette absurditeten I vårt forbrukersamfunn. Hvorfor vi tause når det gjelder våre barn og vår framtid? Vår taushet, vår passivitet og vår motvilje mot å ta ansvar mens barna våre sulter uforståelig. Vi har selv skapt en situasjon der de 5% rikeste italienerne eier mer enn de 80% faktisk fattige I landet. Og en av oss tjener allerede på den unngåelige fattigdommen. Jeg har for eksempel regnet ut at jeg I gjennomsnitt bruker 20% av månedsinntekten min på mat, mens andre utgifter enn mat og tjenester utgjør 80% av det totale inntekten min. Situasjonen spesielt kritisk for folk som meg som bor I leid bolig. Og slike som meg I flertall. Det meste av utgiftene mine går til bolig, vannstrøm, gass, drivstoff til bilen. Og jeg kan ikke unngå å betale for dette fordi jeg blir kastet ut av leiligheten. Og jeg kan ikke unngå å bruke transportmidler. Det eneste området jeg kan kutte ned, det mat. Og alt dette skjer rett foran nesten på oss. I hjemmelandet til Lamborghini og Ferrari, I vårt berømte Made in Italy-land. Der var verdens beste fottøy. Hele verden ser opp til oss. Skammer vi italienerne oss ikke? Bryr vi oss ikke? Fortjener vi ikke bedre? Hvem har skylden for dette? Selvfølgelig vi. Vi har selv skjøvet ansvaret fra oss. Vi har delegert makt og frivillig gitt fra oss kontrollen over dem vi har valgt. Ved valget krysser vi av I boksen og skyver ansvaret for livene våre fra oss. Og så irriterer vi oss på kjøkkenet over at de bare tenker på seg selv fordi vi ikke har noen innflytelse på deres handlinger. Og samtidig vil vi ikke engang høre at mennesker fra 180 land rundt om I verden allerede I ferd med å forene seg for å få fundamentalt fredelig og på en lovlig måte å endre samfunnets format til et skapende samfunn, der alle vil ha nok av alt, og alle vil ha så mye penger som de trenger. Jeg drømmer allerede om den dagen da jeg ikke lenger trenger å tenke på hvilken bensinstasjon jeg skal velge for å spare litt drivstoff, eller hvilket supermarked jeg skal gå og handle for å kjøpe meg dagligvarer. For å ikke snakke om hvor jeg skal ta med datteren min på ferie. Akkurat nå har vi alle en tanke, hvor skal vi få penger til å overleve? Og det tenkte jeg også på helt til jeg fikk å høre om Creative Society-prosjektet, som allerede I overgangsperioden vil løse pengerelaterte problemene.
og mer. Og i det kreative samfunnet alle mennesker garantert å motta en betingelseløs grunninntekt tilsvarende dagens $10,000, gratis helsetjenester og utdanning av høy kvalitet. Ingen strømregninger, ingen skatter og avgifter, ingen gjeld. Og alt av dette vil være tilgjengelig allerede i overgangsperioden til det kreative samfunnet. Men det reiser seg en del spørsmål. Hvordan det mulig, og hvorfor, og hvor skal vi få tak i så mye penger? I dag vil vi sammen med deg høre svare på dette spørsmålet i presentasjonen av en ny økonomisk modell utarbeidet av et internasjonalt team av økonomer spesielt for nettform og global krise. Det finnes en utvei. Denne modellen vil forandre livene våre fra første dag den tas i bruk. La oss høre og se en video. In the transition period to the creative society, each person will have universal basic income equivalent to $10,000 US, free housing at least 650 square feet per person, free healthcare of the highest quality, free education for a lifetime, safety in every part of the world, work 4 hours a day, 4 days a week, paid vacation for 2 months a year, equally high salaries across the world, no taxes for individuals, small and medium-sized businesses, fixed prices on all goods. When I look at the picture of this kind of the world, a thought comes to my mind. This is incredible. This is incredibly cool. And yes, I want this kind of life. But just like in any person, a skeptic inside me begins to rant and says, first of all, it is impossible to implement. And even if it is possible, it certainly won't happen in my lifetime. And goes on to affirm, no one will let you do this. And you know what I reply to him? You're right. And indeed, he is right in today's economy of the consumerist format in which we exist nowadays. This cannot be implemented. This requires a different economic model. We need to look beyond the confines of the current system. And I invite you to learn about a new model of economy that will provide a high standard of living for every human being. This model has been developed and proposed by experts from around the world. It takes into account the economic needs of each person, technological advances, and the need for our civilization to develop and evolve. This innovative model will change our lives from the first day of its implementation. I want to draw your attention to the fact that its implementation is possible only if the format of society is changed from consumerist to creative. And further, I will explain why. Unlike the current economic model, the new model will have a different goal: to provide the high standard of living for every human on the planet. There are two key requirements for the new economic model to function and achieve this goal. The first requirement: the new economic model can only work on a planetary scale. It cannot work in a single country. The second requirement is the self-governing society. All power must belong to the people. The economy, along with other strategic spheres, will also be managed and controlled directly by society, represented by every person, each of us, via the electoral platform. So, we have formulated the goal of the new economic model and outlined the necessary requirements for its implementation. These requirements can only be met in the creative format of society. I now invite you to model the near future. After we have successfully completed all stages of building the creative society, the world community legally and peacefully transitions to the creative format of society.
that we all have chosen together and become one civilization. From that moment on, it will take a small amount of time to launch the new economic model. 6 months, according to preliminary calculations. After that, we will enter the transitional period to the creative society, which will last 5 to 6 years. As soon as we enter the transitional period, everyone will be provided with the monthly unconditional basic income in the amount equivalent to $10,000, with their own housing of at least 60 square meters per person. Education and healthcare will be of high quality and free, as well as resources, electricity, water, heating. All debts will be written off. Loans will be interest-free, and there will be no more taxes for individuals, small and medium-sized businesses. Of course, this raises a lot of questions. Will people work? What will the prices be? Will there be inflation? And the most common and important question, where will the money come from? So let's take it in order. Where will we get the money from in the transitional period to the creative society? In the new economic model, money will be created by a single fund for global financing, which belongs to society and serves its interests. The single fund for global financing will only serve the function of creating and redistributing funds. It will not accumulate money like the funds do today, nor will it make money as the banks do in the consumer model of the economy. There will be no banks in the transitional period to the creative society because there will be no need to keep money, because money will be exclusively digital. In fact, there will be no money in the conventional sense of the word. These are just numbers and equivalent for exchange. That's your assets. You can exchange them for something, a product, a service, and so on. The more the economy grows, the more means of exchange, what we now call money, are created. In contrast to the consumerist format, all financial transactions will be open and transparent to everyone. The task of the single fund for global financing is to supply the right amount of means of exchange at society's request. How will this work? Society decides what needs to be improved, created, and what projects and initiatives to implement. Experts will use the artificial intelligence to calculate how much money is needed to achieve those goals. And the single fund for global financing will create the necessary amount of money. If there is a request for the implementation of a project in a village, city, or country, an application is submitted to the electoral platform. For example, if a city decides to replace its asphalt pavement, it submits a request, and funds are allocated for this from the single fund for global financing. It's just like in the family. You know what everyone needs, and you allocate money from the family budget to buy the necessary goods, pants, sneakers, a piano. It's the same at the city and global levels. The only difference is that our budget as a society is not limited. We can spend as much as we want if there is something to spend on and we need it. This approach does not limit the development of the economy. The economy develops and our opportunities increase. In the new economic model, there will be no budgets of cities and countries. There will be no such thing as state money either. The only place where money can accumulate is your personal account. And you yourself dispose of it as you please. If a country, city, or village has a budget, there will inevitably be those who will try to make a profit from that budget, local officials and others. And when there is no budget, it cannot be taken away. And this is the answer to the question of why there will be no corruption, theft, and bureaucracy. There won't be a situation where the asphalt pavement was changed last year and this year it is changed again, and someone makes money on it. It will not happen because the monitoring system will guarantee the transparency of all operations.
Monitoring that the money allocated has been used as intended will be done with the help of technologies that already exist, such as the multipurpose complex Voskhod. You won't be able to buy building materials for a higher price than those that are sold everywhere, and everyone can see their price. How is it possible to steal if what you buy and sell can be seen immediately? Money flows are transparent. Anyone can see what every penny is spent on. Now, in the consumerist format, this information is hidden. But in the transitional period to the creative society, it will be available to everyone. You can see exactly how money has been spent in any part of the world, regardless of where you are, because society's money is your money. For the convenience of transactions and complete transparency, a new single monetary unit will be introduced, which can be used anywhere in the world. It will belong to society and be created by the single fund for global financing. It will be digital. It will not be possible to seize or freeze it, and it will not lose value. You cannot lose digital money. It cannot be stolen, and its flows are completely transparent. From the first day of the transitional period to the creative society, an exchange of existing currencies for the new monetary unit will take place. All savings, capitals, and assets of people and enterprises will be converted into it. Why will the single currency be digital? Because firstly, it guarantees the transparency of all financial transactions. And secondly, with modern technology, there is no need for paper money or documents. Digital money is both environmentally friendly and convenient. A person doesn't need to carry a wallet, a passport, or a plane ticket. No chips or third-party devices are needed. A person can be identified by retina or a fingerprint. All this information will be stored in a single database that would be under the control of society as a whole, rather than individual countries or special services, as it is today, where everything is fragmented. This high-tech approach would simply eliminate any illegal activity. It will be impossible to engage in stealing or money laundering. It will all stop. In the creative society, a person has nothing to fear or hide. They are absolutely open and free. Everything starts with a clean slate. The key mechanism of the new economic model will be a limitation of wealth, which is the limit of maximum wealth per family that we will set as a society. At the present time, the recommended amount is $10 million, and it is confirmed by recent research. This is the total amount, including all movable and immovable property, all the assets and liabilities of each family member. This amount is more than enough for a comfortable, prosperous life, but not enough to gain unlimited power. When a person's wealth goes over the set limit, the excess funds simply disappear. They are not credited to anyone's account and are essentially written off. We are used to thinking in terms of the economy of the consumerist format, but here you have to understand that this is a different form of settlement, not the usual banking form. Therefore, money is not accumulated. When society needs money, the single fund for global financing simply allocates the necessary amount, which goes into circulation. Society is financed without limitations for as much as required for its needs. In the transitional period, money is needed as an exchange fund to limit the wealth so that humanity or a group of people would not build empires and usurp power again. This would create a high standard of living for all people. Let's summarize. In the consumerist format, money is a means to retain power. People try to accumulate it, hide it, take it away, while in the transitional period to the creative society, money is a tool to achieve society's goals. And money is needed only during the transitional period to the creative society, as a temporary measure
for 5 to 6 years, and it will not be needed in the future. And later we will explain why. Nowadays, they say that the problem is not money, but its quantity. As we have already understood, in the new economic model, there will be no such problem. But the question is different. Will it lead to inflation? The answer is simple. There will be no inflation at all. It is impossible. In the current economic model, this would indeed lead to skyrocketing prices, hyperinflation. But in the economic model of the transitional period to the creative society, this simply could not happen. Why? Because prices would be fixed worldwide by law for all resources, goods and services. They simply cannot be raised, and this means that inflation cannot be created. But it raises another question. At what level will the prices be fixed? Will the bread cost $1,000? Well, if you make that decision, of course it will, because we will decide as a society anyway. The optimal prices will be calculated using artificial intelligence, considering all the costs and profitability, but the final decision on pricing will be made by people. Therefore, you surely understand we are unlikely to want the bread to cost $1,000. We would rather want it to cost less than it does today. And it will. All prices will be less than they are today. And thanks to what? Because there will be no interest on loans and taxes for medium and small-sized businesses included in the prices. Electricity, water and gas will be free. There will be a single economic environment in the creative society. And the absence of borders means no taxes on exports and imports, no duties, no excise taxes and no customs duties. The introduction of robotics, fuel-free generators and smart logistics will contribute to lower prices for goods. At the same time, quality standards will be equally high for the same goods all over the world. For example, the same hamburger that today costs $6 in America and $1 in Romania will cost, for example, 40 cents worldwide and will be equally delicious and juicy and healthy. Tasty and healthy food will be available to everyone. Right now, in the consumerist economy, 8 billion people is a lot. And in the creative society, 50 billion won't be enough. But even in the transitional period, we will not need to add worms, bugs and other insects to our food, because the production of organic and quality food will increase many times as new technologies are introduced, such as vertical farms, which we already have now, but it is not profitable to introduce them in the farming, in the consumer's format. And in the new model of the economy, it will become completely natural. Today, despite the addition of insects to our food, 2 billion people are starving. And in the transitional period to the creative society, there will be neither hungry nor poor. I'm already anticipating your next question. Such a rapid improvement in people's living standards and purchasing power, including an unconditional basic income of $10,000, lower prices and free utility services, won't all this lead to a shortage of products? It won't, but friends, the truth is, not everything is going to be so easy. You will have a new headache, where to spend the $10,000, because the selection of goods and services will be huge. In the transitional period to the creative society, almost immediately you will see a huge increase in economic growth, because people will have enough money and there will be an unconditional basic income, which means that the purchasing power will increase many times over. And this is a massive boost for trade turnover. Moreover, ideal conditions will be created for manufacturers and business. These include interest-free loans, no taxes for small and medium-sized businesses, free water, gas and electricity, access to the latest technology, and most importantly, a great demand for their goods and services. This will be a huge stimulus for them to create more goods, develop and expand. The new economic model is a real paradise for consumers and entrepreneurs. First of all, the absence of taxes for small and medium-sized businesses means not only a reduction in prices, it also means economic freedom. All the money you earn is yours and you are free to spend it as you like. No one will be able to take them away
as it is done today through taxation, taxes will be simply not necessary because there is a wealth cap and funds above a certain amount are already directed towards the needs of society. And this money will anyway be exchanged for goods and services which will make manufacturers themselves richer. This is much more beneficial than taxes. Secondly, loans for small and medium-sized businesses will be interest-free. You can take out a loan and develop your business, but this does not mean that you can borrow without limit and not pay it back. Obviously, there will be a mechanism for control. Of course, you have an obligation to repay the loan. No one will allow anyone to live off their back. It is not good for someone to live off the president's back. And considering that each person is the president, you cannot get a free ride on anyone. But on the plus side, no one can get a free ride on you. And thirdly, another key benefit for business is the economic model itself. It will be structured in such a way that any entrepreneur will always know what is in demand. This will be possible because we will use a planned economy model, which will be calculated using artificial intelligence on a global level. This means that any businessman can always visit the electoral platform and, with the help of artificial intelligence, find out what will be the demand for their goods and services in a particular location. Artificial intelligence will help them process the data and make the right choice so that their business becomes profitable and successful. For example, you have decided to open a coffee shop. You can go to the electoral platform and see how many coffee shops are in your area, how busy they are, and if there are already 2 half-empty coffee shops, it would be foolish to open a third one. Such a business will fail on its own and harm others. At the same time, the artificial intelligence will prompt you that there is no bakery in this area. Therefore, opening a bakery will be profitable. This way, you get to understand which profitable business you can open for the benefit of yourself and society. Moreover, when starting a business, the same artificial intelligence will offer you options for premises, purchasing goods at the most favorable price in nearby places to reduce logistics costs. It will connect you with a logistics company, calculate the required loan amount if one is needed, and also calculate the cost of necessary repairs of the premises. Find the companies that will do the repairs at the most advantageous price. Find options for design solutions and propose the necessary employee candidates in the required location. All on a turnkey basis. At the same time, it is you who chooses from the options suggested by AI, and all final decisions are up to you. The same artificial intelligence will calculate how much time it will take from the moment you apply on the electoral platform for your business to start making a profit. Additionally, the AI will calculate the necessary number of employees and help you draft their schedule. This is very useful considering that the work week will be 4 days, 4 hours a day, meaning that in order to cover 12 hours of daily work for that very coffee shop, 3 people per day are needed per shift. Of course, after this, many people will say that everyone will become an entrepreneur. They won't, because running a business requires a certain character, motivation, responsibility, time commitment, and most importantly, organizational skills. For many, and this is the overwhelming majority, it is much easier to go to work 4 hours a day, 4 days a week, receive a good salary in addition to the universal basic income, and enjoy life, rather than continue developing their business and work on it almost. There is no getting away from it. You will be engaged 24 hours a day, despite the simplicity and ease of the process. And it is up to you to decide whether to work 4 hours a day, 4 days a week, or to be an entrepreneur. Some people want to earn more, while others are satisfied with their salary and a free, wonderful life. Naturally, all of these conditions, such as no taxes, interest-free loans, understandable demand, etc., will have a positive impact on increasing wages. Wages will need to be increased regularly because companies will need skilled workers to meet the growing demand for goods and services.
Since unconditional basic income allows even those who used to be low-income individuals to purchase quality goods, there will be an increase in the number of companies needing employees to meet this demand. For example, let's consider a medium-sized business. A person has an enterprise with 200 to 300 employees and a turnover of several tens of millions of dollars. They don't have to pay taxes. All the money earned belongs to them. And of course, they will raise wages, because competition for specialists in the labor market will be high. While unemployment will inevitably increase in today's world, in the creative society, on the contrary, there will be competition for good workers. They will be needed. And we come to another often asked question. Will people want to work if they already have a comfortable life provided by universal basic income of $10,000? People will still work because a $120,000 universal basic income per year for a person is just an average level of prosperity. Few people want to be in the middle class. People strive to live better. For example, if a person wants a new good car, then to buy it, they will have to live on just their basic income for several years. Wouldn't it be easier to go to work to buy their dream car faster? In this case, a person could earn an additional $5,000 to $10,000 or more per month, and in a year they could save up for their dream car and drive it to the job they love. You will also want good watches, a good phone, and a new laptop. Why? Because you have the opportunity to buy them. You will want to go to a good restaurant. You will be too lazy to cook, and you will go to a restaurant near your home to eat there. This requires money, and this is a good incentive to work. Not to mention that the transitional period to a creative society implies working for 4 hours a day, 4 days a week, and having 2 months of paid vacation and high salaries worldwide. Furthermore, thanks to the implementation of new technologies, boring professions and hard labor will gradually disappear. People will have much more interesting work to do because there will be many new professions that will reveal their potential and talents. Everyone will be able to easily and freely learn a new trade or train for a new profession. Thus, we understand that people will have all the conditions to earn themselves a good house and even more than one, any car or real estate. And then this question arises, what about private property? Everything a person earns, up to the wealth cap, belongs to them, their house, their yard, their car, and so on. An entrepreneur's private property may include a store, service areas, manufacturing, restaurants, cafes, and the like. But all minerals and resources of the earth will belong to the entire society. It is thanks to this that electricity, water, and gas will be free for people and small and medium-sized businesses. Thus, the new economic model creates all the conditions for the maximum development of both businesses and entrepreneurship, as well as the development of every individual and society as a whole. One more reason why the world economy will become many times more efficient in the transitional period to the creative society is the use of a planned economy at the global level. Just think how much unnecessary money and resources are now spent on overproduction, as well as on liquidation of finished products in order to increase the value of the remaining products. And yet, at a time when a third of the ready-to-eat products are being destroyed, there are countries where people have never ever tried these products. Meanwhile, those countries have things that are needed in other countries. The new model of the economy will solve this problem with smart planning and smart logistics. Logistics will be calculated by experts with the help of artificial intelligence in order to efficiently redistribute goods so that everyone will have the opportunity to buy everything they need. In the model of the transitional period to the creative society, there is no limit to improving human life. It will be possible and necessary to improve life, but prohibited to make it worse, and it will be fixed at the legislative level. Remember, the highest value in the world will be human life
and his benefits. Well, friends, let's sum it up. Now you understand how the economic model of the transitional period to the creative society works. It provides everyone with the high standard of living. This includes a monthly unconditional basic income equivalent to $10,000, fixed prices for all goods, high level of wages, free and high quality healthcare, education, and excellent conditions for business development. What's more, there's only a part of its advantages over the current consumerist format of economy. The absence of wars, inflation, crisis, and stable income, all of this makes society healthier, and this is extremely important. There's no need to commit crimes, no reason to risk a happy life. The simple question is, what for? When human life comes first, the world changes drastically. Your happy life is what you will treasure. These are your opportunities, and these are the opportunities for the entire civilization. Today, humanity stands at the threshold of controlling matter. This is the reality of today. Only minor gaps in understanding separate us from controlling matter. The only thing we really lack to fill these gaps and make a scientific breakthrough is scientists from around the world working together in this direction with unlimited funding. And this will be possible from the very first days of the transitional period to the creative society. And most importantly, unlimited funding for science is the only chance to eliminate the climate threat. Because this is the top priority vital issue today. As early as this stage, we will be able to save the planet from climate collapse and launch the processes to solve environmental problems. The transitional period will take about 5 to 6 years. After its completion, we will enter the creative society. And the creative society is a world of incredible possibilities where the latest technologies will be available. The health capsule will allow everyone to extend their lives beyond the species limit and live in a healthy and young body for at least 1,500 years. The replicator is the technology that will enable us to create anything from the tiniest particles, manipulating matter at the quantum level. These technologies will be in every home. And that's the answer to why we will no longer need money. The creative society solves all our economic problems and opens up a new world of incredible opportunities where you can unlock your true potential. If you want to live in such a world, it is now important to act together with millions of people. You and I are now launching a worldwide demand for the creative society, which will very soon become the main trend of humanity. If each of us takes an active part in this first and most difficult stage of building the creative society, the stage of informing. In one way or another, each of us is suffering in the economic model of the consumerist format. But we are searching for a way out within the familiar paradigm. However, the way out is only in the creative society. Therefore, for those who understand what the way out is, it is important to tell others about it. Creative society will open up perspectives for growth and development of each individual and of society as a whole. This is what will make us free. In the consumerist format, there can be no real freedom for a person. There's always the exploitation of the majority by a few individuals. But even those few individuals are themselves enslaved by this format. Therefore, not a single person has freedom in the consumerist society. It is only in the creative society that the person can attain true freedom. It is marvelous. It is Wow, incredible. det här är helt härligt, otroligt. Det är ett fantastiskt
fantastisk konsept for en ny økonomimodell. Og når de beste økonomene i verden samles i overgangsperioden, vil det bli skapt en virkelig fungerende modell for økonomien på grunnlag av dette konseptet som vil tjene oss, folket. Jeg så lei av å betale disse endeløse regningene. Det eneste vi kan gjøre nå, å spare penger på mat. Men det slik virkeligheten. Og dette skjer i en tid da vi hver dag hører nyheter om lanseringer av ny supermoderne teknologi. Men de tilgjengelig for oss nå? Hvilken nytte har jeg av disse nyhetene hvis jeg, familien min og de fleste italienerne fortsetter å overleve og så vidt for endene til å møtes? Dette stemmer. Se på energibransjen. De største regningene vi får nå, for strøm. Det faktisk helt utenkelig, og det ingen hemmelighet at det finnes en teknologi for drivstofffrie energigeneratorer. Det vil si, det blir helt gratis energi som kan forandre livene våre fullstendig. Vi vil tillate oss å introdusere disse drivstofffrie generatorer i dagens forbrukerformat. Det vil ødelegge den enorme grønne energivirksomheten. Det vil ødelegge den enorme der noen for klimatisk hendelse kan forvandle seg til en katastrofe rett foran øynene på dem. Forestill deg at en flom, en hagelstorm, en tornado, et jordskjelv eller askeutslippene fra en vulkan ødelegger hele infrastrukturen i mils omkrans, og at du mirakuløst nok fortsatt i livet. Det første du må forholde deg til mangelen på livsviktige ressurser som vann og oppvarming, fordi all industri avhengig av elektrisitet. For å ødelegge en region kan du faktisk bare stenge av strømmen i 3 dager, så vil epidemier ta seg av resten. Uten elektrisitet stopper alt som støtter infrastrukturen som opprettholder et samfunn. Jeg håper de klar over hvor avhengige vi av energi. Og la oss nå se nærmere på landets energisystem. I Italia finnes det 100 kraftverk som drives enten med kull eller naturgass, 92 solkraftverk og 1913 vindmølleparker. Det finnes ingen atomkraftverk ettersom alle 4 ble stengt og demontert på 90-tallet. Etter folkeavstemningen i 1987 som satte en stopper for det italienske atomprogrammet. Italias energiavhengighet en av de høyeste i Europa. Med tanke på dagens klimasituasjon dette mer enn alarmerende. Da jeg undersøkte dette temaet, fant jeg ut at Italia avhengig av utenlandske kilder for over 77% av energien vi bruker. Dette også grunnen til at energikostnadene i Italia blant de høyeste i hele Europa. I likhet med andre europeiske land Italia aktivt engasjert i CO2-agendaen. Vi tar sikte på å nå det europeiske målet om å redusere CO2-utslippene med 55% innen 2030, med fokus på enten energieffektivitet eller fornybare kilder mellom 2008 og 2014. Og dette vil i seg selv føre til forstyrrelser i strømforsyningen, siden vi vil utføre de samme funksjoner, men som bare skiller seg fra hverandre med hensyn til spenningsnivåene de opererer på. Vil det å holde dem atskilt kreve at det utvikles en koordineringsprosedyre mellom overføringsnett og distribusjonsnett i hele strømforsyningssystemet, noe som ikke enkelt oppgave å gjennomføre. En alternativ løsning å overføre styringen av disse 2 nettverkene til en enkelt operatør. Det imidlertid
en interessekonflikt mellom de to store strømleverandørene og aktørene innen fornybar energi. I et forbrukersamfunn er det dessverre ikke alltid innbyggernes interesser som har høyeste prioritet. I dette tilfellet er det en øverstigelig politisk hindring for å skape et felles nasjonalt strømnett som for øvrig heller ikke er i den beste tekniske stand. Etter hvert som tidene går i landet vårt legges forholdene i stadig større grad til rette for å gjøre energitilgangen kompleks, ustabil, byråkratisk og svært ineffektiv. Og som prikken over i-en er det selvfølgelig også veldig dyrt. Og var det enklere da vi hadde en stadig monopol? Kanskje? Personlig tror jeg det ikke. Det var kanskje det. Et annet mål som EU-kommisjonen har satt for oss, er å gå helt over fra biler med forbrenningsmotor til elbiler innen 2035. Batteriproduksjon for disse elbilene var allerede i gang i vår land, men prosjektet ble stanset på grunn av problemer med å koble seg til strømnettet i området der anlegget skulle bygges. Tenk det. Og la oss se på situasjonen for elbiler fra et rent matematisk perspektiv. For eksempel inneholder en studie fra 2019 fra det Polytekniske universitetet i Milano. Data viser konklusjoner fortsatt er relevante i dag. Studien tar utgangspunktet i en elbil som kjører i 11 000 kilometer i året, og har et gjennomsnittsforbruk på 16 kilowatt per 100 kilometer. Dermed vil denne bilen forbruke 1760 kilowatt i løpet av et år. En gjennomsnittlig italiensk familie bruker ca. 2700 kilowatt i året. Så en elbil bruker 65% av det en gjennomsnittlig italiensk familie bruker hjemme, altså. Dette utgjør en ekstra belastning på strømnettet, og la oss være ærlige. Det nåværende italienske strømnettet vil ikke kunne håndtere strømmen som trengs for å lade opp millioner av elbiler. Og det Polytekniske universitetet foreslår en gjennomsnittlig ladekapasitet på 100 kilovolt som for å raske likestrømsladere. Jeg er bare en enkel ingeniør, og jeg kan virkelig ikke forstå hvorfor mange av mine mer anerkjente kolleger ikke uttaler seg om den fullstendig mislykkende planen som foreslår elbiler. Hvordan skal vi generere strøm til disse bilene? Hva skal vi gjøre med batteriene når de skal kasseres? Og det er bare en gjennomførbar plan som blir solgt til oss som en løsning. Og det er den samme gamle historien. Jo større løgnen er, jo lettere er det for publikum å tro på den. La oss nå ta en titt på den grønne energifaktoren. Her er situasjonen enda mer spennende, men det vil selvsagt ikke de korrupte journalistene som kunstig pusher den grønne agendaen forteller oss. Fra 2005 til 2015 var det en økning i installasjon av fornybare energikilder i Italia, særlig sol- og vindenergi. I dag er vi rundt I dag er det denne bommen ble imidlertid muliggjort på grunn av bonuser og subsidier for installasjon som var sterkt implementert fram til 2013. Etter denne perioden stoppet veksten opp. I dag er solenergi blitt lovpålagt, for eksempel i offentlige bygninger. Det samme kan sies om utviklingen innen vindkraft. Nesten 11 gigawatt installert vindkraft, men de produserer i gjennomsnitt bare 3-4 gigawatt i timen med en svært lav virkningsgrad på
25%. Etter slutten på fasen med økonomiske insentiver som kunstig økte antallet sol- og vindkraft, har vi nå gått inn i den juridiske fasen av overgangen til fornybare energikilder, der målet er å tvinge markedet til å gå over til grønn energi. EU-kommisjonen og enkelte land, deriblant Italia, har begynt å vedta en rekke lover for å tvinge og pålegge overgangen til såkalt grønn energi. Begrunnelsen bak disse lovene er den samme fortellingen om at CO2 er årsaken til klimaendringene. For å redde planeten må vi forlate tradisjonelle energikilder og gå over til sol- og vindenergi. Er ikke bare tull. La oss prøve å forstå hvorfor den grønne revolusjonen, både fra et økonomisk og teknisk perspektiv, ikke er pålitelig. Fra et teknisk ståsted er tilgangen på fornybar energi svært stabil. Ta solenergi for eksempel, og effekten reduseres 4-5 ganger om vinteren. Effektiviteten avtar også ved høye temperaturer, og med klimaendringene vil anomalier forekomme oftere. Ta en titt på grafen over strømproduksjon i Italia, som er tilgjengelig i sanntid på Ternas nettsted. Solenergi fungerer bare når solen skinner, og hva skjer når solen er ikke der? 85% av energien produseres fortsatt fra tradisjonelle kilder, noe som betyr at omtrent halvparten av en typisk dagsproduksjon kommer fra konvensjonelle kilder. Grafen viser også 2 interessante komponenter i elektrisitetsproduksjonen. Den første er egenforbruk, hovedsakelig ved hjelp av gass til lokal kraftvarmeproduksjon, og den andre er importert elektrisitet, hovedsakelig kjernekraft fra andre europeiske land. Som du vet, er disse energikildene for øvrig forbudt i Italia. For å få sol- og vinderenergi til å fungere teknisk sett, kreves det svært utfordrende og kanskje uoppnåelige betingelser. Den første er å øke solenergiproduksjonen til et nivå der den produserer den energien som trengs om natten. Den andre er å doble den øyeblikkelige båndbredden i overføringsnettet. Den tredje betegnelsen er å gjøre overføringsnettet svært fleksibel og i stand til å håndtere de kostnadene svingende energiproduksjon, det såkalte smarte nettet. Og det fjerde forutsetningen er evnen til å lagre alt denne energien. Mens punkt 1, 2 og 3 er teoretisk mulig å gjennomføre, så men kanskje langt implementeringstid. Og det fjerde punktet, energilagring, foreløpig ikke gjennomførbart. Teknologien for å lagre denne, at Italia alene slik det ble anslått, vil ha behov for å lagre en mye større energimengde innen 2030, omtrent 93 gigawatt-timer. Dessuten vil disse 93 gigawatt-timene knapt dekke 2 timers strømbruk i Italia. La oss nå avklare et annet punkt som gjør at dette er fysisk umulig å oppnå selv om vi virkelig ønsker det. Hver kilowatt-time i en batteri inneholder omtrent 150 gram litium og 405 gram kobolt. For å produsere lagring med en kapasitet på opp til 90 gigawatt-timer vil derfor teoretisk sett trenge rundt 13 500 tonn litium og 40 000 tonn kobolt, ifølge den nasjonale omstillingsplan. Og for bare 2 timers energibruk i Italia trenger vi avslå så store mengder av disse sjeldne mineralene. Men siden natten varer i minst 6 timer, trenger vi faktisk minst 3 ganger så mye. Og la meg minne om at vi italienere bare utgjør
0,65% av verdens befolkning. Og hvis vi tar hensyn til alle landene som involvert i dette batterikappløpet, vil ikke hele verdens litium og kobolt være nok. For å ikke snakke om elbiler som også har batterier laget av de samme mineralene, og som vi vil bli obligatoriske i hele Europa innen 2035. Høres det ganske sykt ut. Og la oss foreløpig se bort fra de miljømessige konsekvensene av den teoretiske utvinningen av disse mineralene fra jordskorpen som allerede uttømt på grunn av menneskelig aktivitet. Disse beregningene viser at mengden sjeldne mineral som litium og kobolt aldri vil være tilstrekkelig til å lage energilagringssystemer, hverken i Italia eller resten av verden. Til tross for alt dette den juridisk bindende for landet vårt. Vi ser allerede konsekvensene i form av stigende priser og dårlige tjenester. Spørsmålet hva som skjer. Spørsmålet hva som skjer hvis de faktisk gjør det. Det virker som en gal verden for meg. Og la oss se nå, samt en grønn energi miljøvennlig. At grønn energi miljøvennlig. Når landområder brukes til energiproduksjon, fortrenges det for eksempel naturlige økosystemer. Og for å produsere såkalt grønn elektrisitet kreves det minst 10 ganger mer materiale enn for tradisjonelle energikilder. Alt dette fortsetter å bidra til utdanning og forutsetning av planeten. Foreløpig finnes det ingen regler for avhengig av solcellepaneler. I tillegg det avfall fra solcellepaneler 300 ganger giftigere enn atomavfall, og kan ende opp i grunnvannet og påvirke menneskets helse negativt. Og det bare toppen av isfjellet. Et annet eksempel på vindturbiner. Observasjoner viser at vindturbiner endrer det lokale klimaet. Og nå, når det sagt, har vi ikke engang nevnt vedlikehold som bare bygging av spesialfartøyer, dyre vedlikeholdsheiser og konstant utskiftning av vinger. En enkelt vindpark krever mer enn 350 tonn smøremidler i løpet av driften, noe som tilsvarer 6 tankvogner, som for øvrig også produseres av ikke-fornybare ressurser på planeten. Ta et annet eksempel, elbiler. Tenk bare på dette. Det brukes barnearbeid i underjordiske gruver i Kongo for å produsere kobolt, og dette skjer i det 21. århundret. Alt dette talt i betraktning må vi kollektivt ta stilling til spørsmålet. Bør vi aktivt utvikle alternative energiteknologier når de har så mange ulemper? La oss tenke på hvem som har interesse av å fremme den grønne energiagendaen. La oss vende tilbake til den absurde grønne reformen. Kostnadene ved denne miljøstillingen enorme. Og det gjenstår å installere 70 gigawatt solcellepaneler. I dag har vi bare 25 gigawatt. Og dette alene vil koste 210 milliarder euro. Deretter må vi installere ytterligere mellom 40 og 50 gigawatt vindkraft, noe som vil koste rundt 150 milliarder euro. Vi vil også modernisere overføringsnettet, og det finnes ikke engang estimater for kostnadene å installere minst mellom 4 og 5 timers reserve i det italienske systemet. Energilagring som vil ikke engang
har var ikke oppfunnet ennå. La meg nå fortelle deg om en nyhetshendelse på slutten av juni 2023. Progressiv grønn energi tålte ikke været, og en massiv haglstorm ødela mesteparten av 14 000 solpaneler med en kapasitet på 5,2 megawatt på en gård i USA. Land over hele verden prøver å gå over til fornybare energikilder, også av økonomiske grunner. Men det er ikke første gang slike prosjekter har vist seg å være upålitelige og tåpelige i katastrofesituasjoner. Mange har allerede innsett at ikke bare hagl, men også tornader, stormer, oversvømmelser og andre katastrofer vil gjøre grønn energi svært upålitelig, om det er ikke mulig. Og under påskudd av drivhuseffekten forårsaket av menneskelig aktiviteten føres det for tiden en hel rekke nye europeiske lover som pålegger installasjon av grønn teknologi. Den første europeiske loven er allerede trådt i kraft. Innen 2035 skal alle biler være elektriske. For tallet er dette et svært komplekst teknisk problem som er nesten umulig å løse fra et energiperspektiv. Hvis vi skulle konvertere 40 millioner biler, det er ca. 100% av den nasjonale bilparken, ville vi trenge ca. 4 gigawatt-timen ekstra energi per dag, sammenlignet med i dag, det var ca. 10 kilowatt-timen per bil per dag, eller 50 km per dag. Så hvor skal all denne energien komme fra? Det viser seg at loven ble vedtatt uten noen teknisk begrunnelse. Man må undre seg over kjøretøy til elektrisitet. Den andre loven gjelder tvungen ettermontering av boliger, som må være karbonnøytrale. Det virker som om de vil spekulere i hjemmene våre og ta dem fra oss alle. Hvis ombyggingen ikke blir gjennomført, vi vil ikke grønne boliger ikke kunne selges og dermed miste mye verdi, og det i betydelig grad. Siden 80% av boligmassen i Italia er privatleid, og mange familier allerede befinner seg i en alvorlig økonomisk krise, betyr det at de ikke har mulighet til å gjøre boligene sine miljøvennlige. Boligene vil naturlig nok synke i verdi, noe som vil gjøre italienske familier enda fattigere og forverre den økonomiske krisen. Men det mest absurde med overgangen til grønn energi er det at vi bare gjør det i Europa, USA og Australia, selv om disse landene bare har en befolkning på 800 millioner mennesker, mens de andre 7,2 milliarder menneskene ikke er med på dette kappløpet. Og la oss ta hensyn til den sterke veksten i verdensøkonomien, selv om vi skulle stenge alle fabrikker og stanse all produksjon på hele det europeiske kontinentet. Akkurat nå ville det ikke ha noen vesentlig innvirkning på CO2-utslippene globalt for vår økonomi, bare er en del av det større globale økonomiske systemet. Den vestlige verden ønsker selvfølgelig som vanlig å statuere et eksempel for resten av verden, men under dette påskuddet skapes det en kolossal planetarisk virksomhet ut av løse luften, noe som fører til berikelse av elitene som kontrollerer grønn energi. Og dessverre har Italia blitt et veldig passivt land, og selv blant vanlige forskere mangler det mot til å erklære at denne ideen er tilstrekkelig, og at kappløpet om grønn energi vil føre til en økonomisk katastrofe. Og dette løser selvsagt ikke hovedproblemet menneskeheten står overfor. Det er klimaendringer. Venner, akkurat nå må vi ta en avgjørelse, enten fortsette dette kaoset og
energien vår blir dyrere og dyrere, noe som til slutt fører til at hele energisystemet kollapser på grunn av klimakrisen. Og da vil vi rett og slett ikke overleve, eller så endrer vi samfunnsformatet til kreativt skapende format. Og da vil naturligvis også energiproblemet bli løst, og det vil ikke skje. Og det vil skje gradvis. I første omgang vi vil holde oss til tradisjonelle energikilder for å overvinne alle katastrofer, samtidig til nye energikilder vil bli introdusert. Og til slutt vil vi få den ønskede teknologien som drivstofffrie generatorer, som faktisk er en realitet i dag. Akkurat nå har vi sammen en avgjørelse om å gå i vasken om vi skal ta vårt ansvar og bruke denne muligheten til å endre alt. Dere har nettopp hørt en detaljert redegjørelse for energisituasjonen basert på fakta. La oss nå spørre oss selv, hva kan vi vanlige italienske borgere gjøre? Problemet er at vi undervurderer kraften i vårt samhold. Hvis alle støtter utviklingen av den kreative modellen og sprer den informasjonen videre, vil det raskt skje store forandringer i vår verden. Og i det kreative samfunnsformatet vil alt falle på plass, og sammen vil vi ta vare på det. Og hvis du lurer på hvem som vil tillate oss å gjennomføre det, kan jeg fortelle deg dette. Uansett hvilket spill eliten spiller, blir eliten makteløs når folk forener seg. Not to mention hail, the size of baseballs and floods that inundate. Ja, Kjærluk, takk for at du dyper så mye om å tulle med denne grønne ideen. Og vi må betale for dette absurde i en tid der en orkan kan blåse hele vår grønne energiindustri i filer og etterlate oss uten strøm. For å ikke snakke om hagl på størrelsen med baseballer og oversvømmelser over hele byer. Hvordan skal denne vindmøllen eller dette solcellepanelet i glass hjelpe oss når det blir alt blåst vekk? Og ja, det er en absurd beslutning i en tid hvor det finnes energifrie generatorer. En liten boks kan allerede generere strøm til en helt hus og bil. Kan du forestille deg mulighetene? Men det kan ikke gjennomføres i det forbrukersamfunnet. La oss se hvorfor. Power industry, this is something which without our civilization cannot exist. But how much efforts do we invest and what factors do we depend on to produce and generate power for our well-being? Hydrocarbon energy. Nuclear power. Hydroelectric power. Green energy. What's happening, guys? The forest shut down again? Right now, we are totally dependent on our planet's non-renewable resources or weather conditions for our power industry. In the pursuit of producing more power, we are destroying nature. Also, we are jeopardizing our own lives. Is this the limit of our dreams and technological capabilities? We need a new technological leap, and we are able to do it now, but only on one condition. First, let's understand how realistic such a leap is.
and what benefits each person would gain from it. Fuel-free generators, what are they? Let's start by comparing them with traditional generators. Internal combustion engines and nuclear reactors require a constant supply of fuel to convert thermal energy into electricity. Green energy requires winds or clear skies. Gasoline and nuclear fuel are finite. The sun, wind, and water are unstable, whereas engines based on these operating principles have low efficiency. What does this mean? For example, an engine has combusted 100 megajoules of fuel, and from this energy, the engine has delivered 30 megajoules into the mechanism for operation. Thus, the efficiency will be 30%. The remaining 70% of the energy will be lost as heat to the surrounding space. The efficiency of traditional energy sources is extremely low. Efficiency of thermal power plants, up to 43%. Efficiency of internal combustion engines, up to 40%. Efficiency of nuclear power, up to 35%. Efficiency of solar panels, up to 22%. Even if we go to the most efficient hydroelectric power plant, we can see that its efficiency is no more than 85%. And at the same time, we lose most of this energy while we are transporting it to the end consumer. Because it's impossible for us to implement and put hydroelectric power plant in every home, but possible for us to equip every home with an FFG. The fuel-free generators requires energy only for its startup, and then it operates autonomously, which means the efficiency of fuel-free energy is greater than 100%. Thus, FFG is not a perpetual motion machine, since it requires an input of energy, but a smaller amount than what N produces. An obvious question arises: how energy then would be generated if no fuel required for that? We know from the school physics class that according to the law of energy conservation, we can't get more network output than we had spent on it. But this law only works in a closed systems. Whereas FFG is an open system and it receives energy from the surrounding space. Scientists of the Russian Academy of Sciences experimentally confirmed that, for example, during the operation of magnetic FFGs, the space around the generator does not heat up but cools down. Instead, there are many myths and fakes around this technology that discredit the very existence of FFGs. Someone tries to make money from selling fake devices. Real inventors are being intimidated and even physically eliminated. Many developments were stolen or destroyed. Why is this happening? Energy is not only a tool of manipulation, but also a tool of political influence. It brings billions of dollars in profits for energy corporations, which will be gone instantly with the implementation of FFGs. Consequently, their power over us, those who buy energy and depend on this resource, will disappear too. However, despite all the obstacles, we have working devices from officially recognized inventors. Let's take a look at some of these developments. Magnetic generator. Its original inventor is considered to be John Searle, who used custom-made magnets in his machines. Since 2019, based on a similar technology by the inventor, Dennis Danzig, a US company has been supplying power to its customers using plants with a capacity of up to 25 kilowatts. Since 2019, no longer science fiction. Only those who are far from science and do not monitor new technologies laugh on FFGs as a fiction. Therefore, those who make fun at FFGs themselves and others. Let's continue. A whole range of fuel-free generators was developed in Ukraine. The principle of operations of these generators was based on a looped electromagnetic gun, a pulse power system. For example, one of the systems produced 25 kilowatt of free energy on a conventional generator with an input of 3 kilowatt. The efficiency is 833%. Gravity generators. In one type of such machines, the pneumohydraulic principle is used. The generator runs on the buoyant force of water according to Archimedes' law. The output of such units depend on their size.
The most famous generator of this type is called kinetic power plant. It is also known as Roche generator. Such generators are produced by a German company which has branches in Mexico, Serbia, Switzerland, and Colombia. According to official expertise, the compressor of the generator of one of its units consumes 4.5 kilowatt, while a generator itself produces 11 kilowatt of electricity. That is, the efficiency is more than 200%. How much is that? Is a typical country home power consumption. 6 kilowatts per hour. Radio wave generators. Their inventor is Maxwell Chikumbutso from Zimbabwe. He is called the African Tesla, a very compact African type possible, not only to create a free energy generator, but also to upgrade a car so that it could move without fuel or recharging. As a result, even a helicopter was upgraded. Recently, the inventor presented a very small 500-watt power generator. Its output allows you to power a widescreen TV from free energy. And there are dozens of less-known inventions in different countries. In the USA, Malaysia, Georgia, India, Turkey, Japan, Uzbekistan, Mexico, New Zealand, and many other countries, there are research teams developing fuel-free generators. How is that, you may ask, and how it's possible to launch these technologies? How inventors are still alive and their generators are not yet been destroyed? That's because they get energy for free and sell it to consumers for money, while the generators themselves cost crazy money. The percentage of people currently receiving energy from these systems is negligible compared to all of humanity. Therefore, FFGs that are actually working now are in no way helping all people to become energy independent. So why isn't this amazing technology available for everyone in the world? Because we are living in a consumerist format of society. If FFGs are introduced all over the world without changing the format of society, will result in a big disaster. Millions of people will lose their jobs. Everyone who is involved in the power industry, from CEOs to janitors. This will inevitably lead to a collapse of the economic system, growth of unemployment, poverty, crime, and chaos. But when we gradually change the consumerist format to a creative one, then a new economic system will allow us to introduce FFGs everywhere. All power plants, factories, mines, dams, oil pipelines that harm the environment and pose a threat to people will be shut down. We will use hydrocarbons more efficiently instead of just burning them. While people working in the energy sector, just like every person on the planet, will be provided with a universal basic income, they will be able to easily shift into any other field of activity, being protected and well provided by the society. So let's see how the world will be like in the creative society after the introduction of the FFGs in all the spheres of life. Humanity will have a free, stable, safe, and environmentally friendly energy. We don't pay for it anymore. No more energy bills and utility bills. Each home will have its own compact autonomous generator of electricity and heating. This will make us independent from the centralized energy system, which is very important in the period of escalating climate disasters. Cars will no longer need to be refueled, and we will not be limited in traveling anywhere in the world. Fuel-free generators will be installed not only in houses and cars, but also. Energy will be available and free for everyone, everywhere inside the world. If you want FFG to be installed in your house and in your car, support Creative Society and tell your friends about it. The FFG is a highly significant development for all of humanity. Ja, EFG er en svært viktig utvikling for hele menneskeheten, men som du og jeg har sett nå, kan den bare brukes til en fordel for alle mennesker, for det kreative samfunnet. Energifrie generatorer vil løse et stort antall problemer for
hvert enkelt individ og for hele menneskeheten. Ja, hvor mye hodepine og nerver vi slipper å oppleve på grunn av frykten for å stå uten penger. I dag har vi tross alt skapt en verden der penger styrer alt, og bedriftsfrie generatorer er andre teknologier i det kreative samfunnet vil ikke bare løse problemer i energisektoren, men også på et så viktig område som medisin. Takket være dem vil vi kunne leve lenge uten å være syke. At vi kan være friske. Og jeg forstår at denne sendingen nå har fanget deg og forårsaker skeptisk. Det er på tide å snakke om medisin i landet their vårt. passion for life, and their ability to find joy in small things. Takk for at dere gir meg ord, kjære venner. Jeg heter Flaviano og bor i Bari, og jeg vil begynne med å si at jeg er veldig glad i Italia, fordi det er mitt hjemmeland, min historie og min kultur. Jeg elsker Italia for folket vårt, for deres vennlighet og gjestfrihet, humor, livsglede og evne til å finne glede i de små ting. Jeg elsker Italia for dets sjel, dets sans for skjønnhet, for verdier som familie, vennskap, kjærlighet, omsorg og lyttørighet. Omsorg og vilje til å hjelpe. Det er dette jeg elsker så høyt ved det italienske folket. Men dessverre fører dette også med seg noe som bekymrer meg dypt, akkurat som det bekymrer millioner av andre italienere. I flere år nå har jeg undret meg, hvorfor har vi italienerne som av natur er veldig omsorgsfulle og solidariske, et helsevesen som er så ineffektiv og undermåling at vi noen ganger ikke engang er i stand til å hjelpe hverandre. Jeg er sikker på at mange av mine landsmenn forstår meg godt nå. Krisen i det italienske helsevesenet er mangel på medisinsk personell, mangel på utstyr og ulik fordeling av tilgangen til helsetjenester mellom regioner. Og i dag vil jeg snakke om hva som er den egentlige årsaken til helsekrisen vi alle opplever, og hvordan problemet kan løses. Jeg begynner med en liten historie som sikkert er kjent for de fleste italienske familiene. En dag våkner sønnen min med høy feber, og det er influensasesong, og så sier jeg at han ikke har det bra, og innser at han trenger en lege. Og allerede her står jeg overfor et problem. I et hvilket som helst annet land ville nok folk sagt til meg, hva slags problem, Flaviano, ta med sønnen din til barnelege, men det er ikke så enkelt, venner. Jeg er en italiener, og jeg forstår godt at hvis jeg skulle ta med et barn med feber 38,5 til en stadieklinikk, ville vi blitt møtt av kilometerlange køer og måtte vente i flere timer, og kanskje ville ikke engang komme inn på legekontoret. Hvorfor ikke? Fordi Italia har en katastrofal mangel på barneleger. Ifølge statistikken går det i gjennomsnitt 985 barn på hver barnelege i landet vårt. Helserapporten gir oss dette tallet, 985, og det er jo helt vanvittig. Bare tenk på det. Omtrent 1000 barn får hver lege. Og hva betyr dette? Dette betyr at i perioder med akutte influensabrudd, når arbeidsmengden er spesielt stor, kan en lege motta mellom 100 og 200 samtaler om dagen. Selv om en lege jobber 24 timer i døgnet, ville han eller hun ikke engang kunne ta seg av halvparten av de barna som trenger akutt hjelp. Det er tydelig at legen ikke bare er ute av stand til å hjelpe pasientene
about general practitioners, that is, family å få doctors. kvalifikasjonshjelp, men også that fysisk. each Og general den samme rapporten practitioner, inneholder on like average, dyster serves statistikk om more than allmennleger, det 1,000 vil si citizens, fastleger. while Det older, står der highly at hver qualified allmennlege doctors i gjennomsnitt often reach betjener or mer even enn exceed 1000 the innbyggere, threshold of mens eldre, høyt kvalifiserte 1,500 leger ofte patients. når eller til Do you og think med a physician overskrider grensen with på this workload 1500 would be available Tror du at for en an lege med en emergency slik call? arbeidsbelastning And vil how være much tilgjengelig time for could they øyeblikkelig hjelp? dedicate to Og the hvor mye patient? tid kan de bruke på Certainly pasienten? not as Sikkert much ikke time så as mye needed. tid som det er behov And for. of Og course, selvfølgelig most of the vil de patients fleste av assigned to pasientene them de får will tildelt, not be ikke able to kunne nå reach dem. them. Og de And som those who gjør det, do vil may kanskje not ikke få receive medisinsk sufficient behandling av high-quality tilstrekkelig høy medical kvalitet. care. Og Furthermore, rapporten this report belyser også highlights et another annet depressing deprimerende fact. faktum. For For about rundt 3 million 3 Italians, millioner there are italienere simply finnes no det rett og doctors, slett simply ingen not enough of lege. them. This is Og a huge dette er number. It turns out enormt tall, og that det for 3 viser seg million inhabitants at in for Italy, 3 millioner innbyggere i doctors Italia are er det generally generelt not ikke leger. provided. Og for And for resten the av rest of the befolkningen er det bare population, only de the mest most tenacious, iheldige, if lucky, hvis de er can reach heldige, doctors som after kan nå long leger etter waiting, lange especially ventelister, when it comes spesielt to når det visiting gjelder specialists besøke or spesialister eller undergoing gjennomgå complex examinations. komplekse undersøkelser. Simply Og put, det er there rett are og slett not enough ikke nok doctors leger to til å fill fylle all the vacancies that alle de arise ledige when stillingene other som doctors oppstår når retire, andre leger resign, or går av simply med leave pensjon, the country. ser opp eller Yes, rett og this slett is also a forlater problem. landet. Ja, dette er 10% også et of problem. family 10% doctor av positions are vacant, partly fastlegestillingene due to er insufficient ubesatte, blant annet på salaries. grunn av for lav Many lønn. doctors leave for other Mange countries leger to get reiser better til andre pay land for å because få they are bedre lønn, paid fordi de more får for the same mer work betalt in other for det countries. samme arbeidet i Or andre land som dissatisfied de kunne ha doctors fått her stay in i Italy, Italia. but take Eller another så step. blir They eller så engage blir det in private misfornøyde practice, open leger private clinics. værende i Italia. One can Man understand the doctors tar et who annet act skritt. in this De way. driver privat There is praksis less og work åpner and more private income. klinikker. And Man kan here forstå I come legene back som to the handler på denne story of måten. my son Det er with a mindre heart arbeid and the og choice I mer have in front inntekt. of me Og her kommer to take jeg him tilbake with til a fever historien of om sønnen min, 38.5 som jeg degrees nevnte i to the stad, medical med høy office feber, where og there are valget jeg har long foran meg, å ta or to han med call a private doctor and 38,5 pay 50 or feber til even legekontoret, 100 der det er euros lange køer, for the eller visit. å ringe en privatlege A og betale significant amount, 50 eller til og med considering kanskje that the 100 average euro for salary in besøket. Italy Et for betydelig beløp med tanke på 2022 at was gjennomsnittslønnen i Italia 1,300 i euros. 2022 And if you den add var of 1300 medications euro. Og not hvis du covered legger by the til National kostnadene Health for Service, medisiner som ikke dekkes av det diagnostics, nasjonale and helsevesenet, repeated diagnostikk, doctor visits, gjentede of course, legebesøker, you can't ja. save on your child's Og health. selvfølgelig kan du ikke spare på barnets that it's a helse. substantial Du må sum. bare innse at However, det er en with this betydelig amount, you at sum. least have a Men guaranteed med dette possibility beløpet har of du i det receiving minste medical care. muligheten til å få It's medisinsk natural behandling. then that the Og det er trend derfor shows naturlig more and at more trenden Italians viser at turning flere to og private flere healthcare italienere to velger å address benytte seg health av issues. private helsetjenester But for å løse unfortunately, helseproblemer. this means Men that dessverre even for betyr not dette very at serious selv ved illnesses, mindre alvorlige the sykdommer entire kan budget hele of an budsjettet Italian til en family italiensk can be familie at risk of being risikere å bli spent brukt on på medications, medisiner. and often Og it may ofte er not det even ikke be engang sufficient. What's tilstrekkelig. even more sad Og det som is er that enda those mer Italians trist, er who at don't have de the italienerne money som to ikke har afford råd til private å healthcare betale are for left private without helsetjenester, the necessary de blir help stående uten because den their nødvendige turn will hjelpen never fordi de come
aldri blir in-state institutions, Fordi det blir or aldri they will deres have tur to å wait bli in innlagt great på agony offentlige there. institusjoner, eller de må vente under I store remember smerter when the på friend å of mine komme had surgery dit. on her arm. She was Jeg discharged husker the da same day. en venninne av next meg day, ble I had her to operert the i armen. hospital Hun for ble a dressing utskrevet change. samme dag.
Dagen etter måtte jeg følge henne til sykehuset hjem for å skifte bandasje. Hun hadde høy feber og sterke smerter i armen, siden hun hadde vært i narkose dagen før og ikke følte seg bra. Vi sto i kø i 5 timer for å få skifte bandasje. Tenk deg hvor dårlig hun følte seg. Og dette ikke det verste tilfellet, for hun fikk til slutt behandling, og hvor mange av dem som ikke har fått det. Og jeg sikker på at enhver italiener kan fortelle mange lignende historier. Det åpenbart at en pliktoppfyllende italiener arbeider ærlig og mottar en lønn som det regelmessig betales skatt av til statskassen. Skatten han betaler går også til helsevesenet. Det vil si at staten forplikter seg til å gi ham gratis medisinsk behandling. Men når denne samvittighetsfulle italieneren trenger nettopp denne hjelpen fra den medisinske statsinstitusjonen, kan han rett og slett ikke få den. Dette helt hjelpeløst. Og dessverre må jeg påpeke at Italia et av de landene i Europa som har lavest finansiering av helsevesenet. Du kan se grafene nå. I tillegg det stor forskjell på kvaliteten på og tilgjengeligheten til helsetjenesten i de nordlige og sørlige regionene i Italia. Det særlig i de sørlige regionene og på øyene at det mangel på medisinsk personalutstyr. Som en konsekvens av denne medisinske krisen rapporterte en tredjedel av italienerne, ca. 20 millioner mennesker i 2022, at de var nødt til å takke nei til legetjenester og eller operasjoner på grunn av akkurat timelange køer, månedslange ventetider og utilgjengelige medisinske fasiliteter. Og dette for øvrig også et stort problem. Italia har en svært høy grad av nedbygging av helsetjenester. I løpet av de siste 10 årene har 125 sykehus blitt lagt ned i landet. Det blir stadig flere akuttstasjoner, og de også kritisk underbemannet. Og jeg vet av erfaring at folk venter i timevis på legevaktstasjoner før det deres tur til å få medisinsk behandling og kontroll. Og da sønnen mine fikk øyenbrynet knust, ble vi ventet av en ambulanse, og vi ventet i 4 timer på legevakten og på en lege. Jeg så en enorm mengde mennesker som led, gråt og stønnet. Det var bare kaos der, fordi det ikke var nok leger. Jeg hadde et berettiget spørsmål. Dette virkelig en ambulanse hvor de kan hjelpe raskt? Hva betyr det å vente på et akuttmottak i mellom 3 og 4 timer eller mer med akutte smerter, brudd eller skader? Og noen ganger må folk med slike symptomer dra til en annen by eller region, fordi det bare ett sykehus for et stort antall bosetninger og hjelpeløshet igjen. Og hele dette bildet forverres av den skuffende statistikken over sykdomsveksten. Spesielt i 2022 ble det i Italia registrert en økning i antall diagnoser av ulike former for kreft. I tillegg registrerte italienske sykehus sommeren 2023 en kraftig økning i antall legevaktbesøk på grunn av helseproblemer forårsaket av hetebølgen. Temperaturene i Roma nådde nesten 42 grader Celsius i juli. 23 byer har erklært rødt beredskapsnivå i forbindelse med hetebølgen. Leger påpeker at slike klimaendringer er spesielt farlige for eldre og personer med kroniske sykdommer. Og vi som vet hva som skjer med klimaet på planeten vår, forstår utmerket godt at
ekstreme fenomener vil øke, og at forholdene for menneskers overlevelse bare vil bli verre og mer utholdelige. Og vi vil være i stand til å takle det med en slik helsetilstand som vi har nå. Med kilometerlange køer, mangel på sykehus, helsepersonell og legespesialister. Hva skal vi gjøre når antallet syke øker på grunn av branner, oversvømmelser og vulkanbrudd? Dere blir dessverre nødt til å forholde oss til. Vi forstår utmerket godt at vi ikke kan garantere vår egen og våre barns overlevelse i et forbrukersamfunn der menneskeliv ikke verdsettes. Forbrukersamfunnet og mangelen på livsverdi er årsaken til å vise våre beste menneskelige egenskaper. Vi trenger et samfunnsformat som tillater oss å være mennesker. Men jeg bryr meg om min sønn og mine barns framtid, i likhet med mange andre mennesker rundt om i verden. Og mange italienerne. Det er derfor vi er her i dag, og det er derfor vi snakker om en utvei, om å endre selve samfunnsformatet fra et forbrukeristisk til et skapende, der menneskelivet er det høyeste verdien. Og hva betyr det kreative samfunnets format for menneskers helse og liv? Allerede i overgangsperioden vil det kreative samfunnet til det kreative samfunnet vil alle mennesker på kloden ha tilgang til anstendig gratis helsetilbud av høy kvalitet. Helsevesenet vil arbeide for å forebygge sykdommer, og legen vil få like høy lønn i alle deler av verden i henhold til sine kvalifikasjoner, og han vil ikke være interessert i å flytte på grunn av lønn, noe som betyr at det ikke vil være mangel på spesialister i noen land. I tillegg vil legen være interessert i å behandle alle, fordi tilstedeværelsen av friske mennesker også vil gjenspeiles i form av ekstra bonus til lønnen hans. Og i tillegg trenger ikke legene i det kreative samfunnet å jobbe til utmattelse. Teknologien vil hjelpe dem med å gi folk kvalitetsbehandling og samtidig helt gratis. La oss sammen se en inspirerende video om den medisinske behandlingen som vil være tilgjengelig for alle på planeten allerede i overgangsperioden til det kreative samfunnet. Da skal vi. Imagine that you are completely healthy. And your body is in perfect shape. You have your own personal doctor. Their main task is to keep your health at the highest level through preventative medicine. They daily check all your body indicators and provide you with the best recommendations for nutrition, micronutrients, physical activity, and rest. You forever forget what it's like to be overweight, get headaches and colds. Your chronic illness or genetic disease turned out to be easily curable. Your doctor has made a breakthrough discovery, and now you'll be rid of your ailment forever and be completely healthy. Your personal doctor is the best doctor in the world, the most educated and competent. They have the experience of all the doctors in the world and know all the most advanced technologies and contain knowledge of medicine from all the millennia. They make an accurate diagnosis in 2 minutes and never make mistakes. They are the most caring, attentive, and tactful. They are always in touch with you, 24/7. And every person in the world has such a doctor. Moreover, they work absolutely for free. Do you think that's science fiction? No, it can be a reality already today.
Because your doctor will be artificial intelligence, which will be available to everyone already during the transition period to the creative society. It will incorporate the experience of all doctors, clinics, and medical research institutes worldwide. It will absorb the experience of treating 8 billion people. It will have access to all treatment indications and contraindications. It will know the unique characteristics of your body and monitor your condition and test in online mode. Therefore, it will prescribe you the best treatment for your individual case based on this vast experience. Let's see how your personal doctor will be the latest technologies that will help you stay healthy at all times. These technologies already exist and will be available to you for free already in the transition period to the creative society. Visits to the doctor, appointments and queues, forget about them. You won't need to go to the clinic, sit in queues, or take tests because there are already sensors that can continuously monitor vital signs around the clock, online. Temperature, blood pH, pulse rate, blood pressure, blood saturation, ECG. This can be an elastic biosensor capable of monitoring various blood parameters, levels of oxygen, sugar, metabolites, and immune molecules in the blood, and detecting disease even before symptoms appear. Such a biosensor was developed by researchers from the Pritzker School of Molecular Engineering, PME, at the University of Chicago. And the smart mirror in your bathroom can identify symptoms of illness in just a minute. All you have to do is look in it. The built-in software detects stress levels and gas sensors, takes breath samples, and determines their components. 3D scanners analyze the shape of your face, and multispectral cameras can estimate heart rate, HR, or hemoglobin levels. A retina scanner, developed at the University of Leeds in England, can also be embedded in this mirror. In a matter of minutes, it can identify the precursors of heart attacks and strokes with high accuracy, years before they develop. A research team led by Professor Alicia Rudnicka from St. George's University of London has developed the quartz algorithm, quantitative analysis of retinal vessels topology and size. We can even defeat cancer. Already now, the electronic nose technology detects cancer in its early stages, with more than 90% accuracy in just 20 minutes. The device sniffs out vapors from blood samples emanating by cancer cells and by urinalysis. After examining photos, will signal if something is wrong with your skin. Recent developments in gene engineering make it possible to restore vision to blind people and cope with previously incurable genetic disorders such as severe immunodeficiency, hemophilia, leukemia, and many others. The panacea for all diseases is no longer fiction. You can already forget about oncology, heart attacks, stroke, infectious diseases, arthritis, and much more thanks to universal nanorobots, because these doctors can be programmed to solve any problem. Imagine you get ill with something, and instead of running to doctors and trying to find the cause of your illness, you simply drink a glass of water containing doctors, nanorobots that you won't even feel. It will be as if you instantly visited a diagnostician, a therapist, and a surgeon. Since moving inside your body, nanorobots will not only diagnose you accurately and painlessly, pinpointing the site of inflammation, but they will also eliminate it and completely restore the functions of your body. Nanorobots will deliver medications in a targeted manner, remove blood clots, and suture wounds. They are able to eliminate any infections, inflammations, and cancer cells. This will eliminate the need for antibiotics, antiviral drugs, antifungal agents, chemotherapy, and most pharmaceutical drugs. Engineers from Ohio State University have developed the Magic DNA program, which can create such nanorobots, and in a matter of minutes. However, all these technologies can only be available to everyone in the creative society and during the transition period to it, because today, in the consumerist format, it is not profitable.
After all, a healthy patient doesn't pay money. If you become healthy, medical and pharmaceutical corporations will lose their income. Therefore, most of these technologies never reach ordinary people. That's precisely why the introduction of AI for the benefit of people is only possible if the format of society changes to a creative one. In the creative society, there is no concept of expensive. There is a concept of value of life. Even during the transition period, the most advanced medical care will be free for everyone. If you truly value your life and health, don't be silent. Share the information about the Creative Society project with all your friends and acquaintances. The Creative Society is the key to health and longevity for all people. And this key is in our hands. Take action today to be healthy tomorrow. Yes, such healthcare can really help us effectively in case of climate disasters. Because with the help of technology, everything is solved quickly and efficiently. In fact, who would refuse to take advantage of these benefits and Ja, improve la their oss health høre på and the health of their relatives and friends resten. already now? Slike And why helsetjenester don't kan we have it virkelig now? hjelpe oss effektivt We i do tilfelle not have the klimakatastrofer, creative for ved hjelp society av yet. teknologi løses And what separates us alt from the raskt og creative effektivt. Og society? generelt, hvem ville From these nekte å technologies bruke and good health. disse What separates teknologiene us is that other people til å do not the creative løse alt raskt og society, effektivt? Og generelt, its hvem ville benefits, nekte å and bruke that disse such a format exists. fordelene for å forbedre Therefore, helsen? I Og hva appeal to skiller everyone oss fra det kreative who can hear me samfunnet, fra now. disse Let's tell teknologiene our relatives, og god old helse? friends and Det som acquaintances skiller about oss, the er creative at andre society mennesker for the ikke sake of kjenner our til det future kreative and the samfunnet. future of our children. Also, Og friends, dess please fordeler like at this broadcast right et now. slikt format Post a eksisterer. comment Derfor and appellerer share the jeg link til alle with som all hører meg nå. people. La oss It is fortelle by telling people våre about the slektninger, creative alle society venner og that we bring bekjente om det closer the kreative day samfunnet when for all these vår og benefits vår will become for our vår og våre reality. barns fremtids skyld. Mamma Også mia, venner, that's a vennligst wonderful, lik denne guys. sendingen I wish akkurat like nå, that og to legg come den sooner, legg especially den when i we en remember all the kommentar og problems del our lenken med healthcare alle system du has. kjenner. And thinking about how many times we struggle to receive medical assistance. Thank you so much, Flaviano, Og hvorfor for bringing up mye this crucial hodepine og nerver vi I slipper believe every å Italian can vi recall slipper a å similar story related to oppleve health på grunn issues. av frykten for å Unfortunately, consumer society, for å stå uten penger. even I if you dag pay har money, vi tross there's no alt skapt en guarantee verden that der you'll be well. penger styrer. What can the consumerist format guarantee? We've just Og examined in jeg detail forstår all at the denne problems and crises og jeg in our forstår at denne country. sendingen nå har We're fanget on deg the og brink. forårsaket skepsis, This is our og tar det på beloved tide å Italy, snakke a litt civilized, mer om developed ting som vi kan European forstå. country. Yes, the very format we live in is detrimental to any country. Despite society appearing technically advanced, technology and science are not serving us to the fullest. Selve Why? formatet vi lever i, er slik det ødelegger ethvert land, selv om samfunnet teknisk sett ser ut til å utvikle seg. Tjener ikke teknologien og vitenskapen oss godt, og hvorfor det er slik? Fordi vi mennesker redder denne verden og gjør den til vakrere. Og denne typen varme relasjoner er så typisk for oss italienere, som et omsorg er naturlig for oss. La oss se en video A new society. der vi spør hva slags verden folk vil leve i. How would you describe it? A society that plans, that develops new programs, a society that respects others, cares about the environment and creates workplaces for everyone, where there is freedom, freedom of thought and freedom of self-expression, freedom to be yourself in your diversity. First of all, I would like to live in a society based on cooperation rather than competition. And then, I would like to see a civilization in which differences are not perceived as a threat or an opportunity to build walls, but as an opportunity to cognize yourself through knowing others. In every diversity, there is a part of ourselves that needs
to be cognized. And that's why one shouldn't think that self-fulfillment can be separated from fulfillment of others. So I imagine a society that has this full understanding, and it knows that by giving, one receives 100-fold. That by helping those in need, a person overcomes one's own vulnerabilities in the first place, and no one can think that one is exempt from having them. My dream world can be described in one word: love. Because if you put love into everything you do, love for everything you see, actually love, the word love, with what it encompasses, is a very important word. Because love means that, therefore love is life. That's why I'd like to live in a world where there is only this important value. We just need to put love into action. A society that is more supportive, more attentive to parenting, more inclusive in a positive sense, of course. I would like to live in a society that allows me to express myself freely and to have, let's say, personal growth. And that also allows me to engage in my which is not easy to achieve here, especially in Italy. With more respect for others, with more focus on reading, for example. My dream society is a society in which every person can really develop oneself, to grow. When a person can nurture their talents, develop their hobbies, such a person really becomes a highly developed, and it allows him to make the whole society more beautiful. And I think that's the first step, at least for me. My dream society is a society where there's absolute equality, where there's also safety and culture in general. I hope it will become a reality rather than just remain a dream. A better society which promotes creativity, cooperative teamwork. I mean, I help you, you help me. I would say it in a nutshell: balance and honesty. It is certainly a very colorful world. A world where there are no social barriers, no cultural barriers, where you can be open to others, meet and enter into constructive dialogues, so to say. Thus, the world would certainly be international, with 1,000 languages, 1,000 facets, great open-mindedness, and great sensitivity towards others. I hope and I wish that one day I will be able to live in a conscious society. And above all, if there are personal and collective problems, so to say, to have great courage to face them and to go on living. To overcome them precisely because I have someone by my side that I can count on. And so this is the kind of society I would like. Society with true values. It's every person's dream. I would say, in my society, culture, school, and university education, as well as meritocracy, would obviously take a very important place. Actually, everything that has to do with culture and meritocracy. Because in Italy, particularly in the South, meritocracy is often somewhat neglected. More sincere. First of all, more sincere. And I repeat, it must be full of love, because love, I mean love for art, love for everything, because it is love that moves the world. So there is a lot in the word love that causes, first of all, respect for people, because if we love, many things become unimportant.
My dear Italians, thank you so much for your beautiful words. It warms my heart to hear each one of you, because when I see how many good people there are, I know that not everything is lost in our world, and now we have a chance to set things right. What we've heard is what he desires. A world of this kind is indeed our common dream, and as Irina pointed out, it would be wonderful if it didn't remain just a dream, but became a reality. We wholeheartedly agree with this idea, and whether this world becomes a reality or not depends solely on us. A little later, we will discuss in more detail what each person can do to make it happen. This world of our dreams is the creative society. It's just that not everyone is aware that this beautiful format of life goes by this name. A life with true values that are close to everyone's heart, love and respect for each other, genuine equality, abundance and freedom. This is what the foundation of the creative society is. We have already heard so much about what the creative society can give us, how beneficial it is for every person. So let's finally see how beautiful our world can be if we wanted to. Worldwide survey of the Creative Society Project. What kind of society does every person dream of living in? Tens of millions of people surveyed in 180 countries, hundreds of thousands of hours of video footage, terabytes of data, more than 15 million hours of personal time of Creative Society Project participants from around the world, all to show how people from around the world want to live. Only in the Creative Society, all people's desires for a comfortable, safe, and happy life will be guaranteed 100%. All of this is laid out in the 8 pillars of the Creative Society, which is the foundation of your happy future. Watch this video and you will understand why the Creative Society is exactly what you want. First pillar, human life. The highest value in the Creative Society will be human life, that is, your life, as well as the life of any other person. All of humanity will become a unified civilization, guarantees the absence of wars, various conflicts, and crises. You will finally gain confidence that you are truly protected. Second pillar, human freedom. In the Creative Society, you will be free and protected. No one will be able to violate your rights and freedoms. You are a citizen of the world, and you will be able to travel freely. And if you want, you will be able to easily change your place of residence. The Creative Society is true freedom and equality. In the Creative Society, there will be no need to fight for the rights of minorities because there will be no one superior or inferior. Everyone will have one highest status, the status of a human being. There can be no one and nothing on earth superior to a human, their freedom and rights. Third pillar, human safety. The Creative Society guarantees your safety. The economy of the Creative Society ensures the absence of crises and inflation for every person. You will be protected and have all the comforts of living. During the transition period to the Creative Society, you will be provided with free housing of a minimum of 60 square meters per person in private ownership, and you will not have to pay for utilities. Every home will be equipped with an FFG, fuel-free generator, that will provide you and your family with free and unlimited energy. Moreover, in that same transition period, every month, you will receive a universal basic income equivalent to $10,000 as of today, without having to pay any taxes. You will only need to decide how to spend your money. You might as well start thinking about this now. Do you think you will pay off all your debts first? But they will be written off. Do you think you will spend this money on healthcare or education? You will have the best education, care, free of charge, available to you 24/7. In the Creative Society, your safety will be the top priority, and all technologies will be directed
towards improving your quality of life. Each household will be equipped with a matter replicator, providing you with your favorite clothing, food, and other necessary items. Thanks to the health capsule, you will forget about illnesses forever, and you will always be healthy. Isn't this what you've been dreaming of your whole life? But that's not all yet. Fourth pillar, transparency and openness of information for all. In the creative society, the media will belong exclusively to the society. The media will serve the interests of the people and reflect information truthfully, openly, and honestly. Additionally, you will be able to receive accurate information about the movement and distribution of public funds at any time. Money owed by the public is, first with a capital H, our children will be raised on the principles of humaneness, kindness, friendship, and mutual respect. These particular qualities will form the basis of relationships between people in the creative society. Sixth pillar, development of personality. In the creative society, you will be able to study wherever you want and train to become whatever you want, and it will all be absolutely free of charge. Education in the creative society will unlock your individual potential by 100%. You will be provided with a program specifically tailored to maximize your intellectual abilities. Any educational process will be interesting and engaging. You will have access to cutting-edge technologies in education and development. You can study anywhere in the world at any time that suits you. In the creative society, the world of knowledge is open for you. Seventh pillar, justice and equality. If you decide to work, you will be able to choose a profession that brings you joy. There will be a 4-day work week with a 4-hour workday. Moreover, you will have 2 fully paid vacations per year. Every job will have a decent compensation. The pay for identical positions, specialties, and professions will be the same worldwide. Furthermore, justice and equality will ensure that there will be no more private national use of resources. All natural resources will belong to all people, including you. Eighth pillar, self-governing society. In the creative society, for the first time in human history, a unified, all-human civilization will be created. All power will belong to all people, to you. People know what they want and how they want to live. All socially important issues will be decided by people themselves on an open online platform. Specialists will be responsible for implementation of the tasks assigned to them. They will be appointed and controlled by people themselves. Since all processes will be transparent, corruption and dictatorship will be impossible in the creative society. In the creative society, you will decide for yourself how to live. For the first time in human history, your future will be in your hands. The 8 pillars of the creative society are formed from our desire to live as human beings. Everyone wants to live in a world without wars, without violence, without tyranny, without poverty, without inflation or any crisis, without absurd and total consumption. If you want peace, security, confidence, free and high-quality healthcare and education, freedom of movement around the world, a universal basic income, access to free energy, then the creative society will fulfill all your dreams. All of this can easily be achieved in the coming years. How to do this? Just tell this to as many people as possible, to everyone. Your dream world is separated from you by your neighbor and everyone around you who don't know about the creative society yet. Do you want the creative society to come as soon as possible? Act. Tell everyone about the creative society. For the first time in human history, your future is in your hands.
After watching this video, I felt for a moment how delightful life in the creative society is. Etter å ha sett denne videoen, følte jeg et øyeblikk hvor herlig livet i det kreative samfunnet er. Det er umulig å glemme denne følelsen, langt mindre enn å gi opp en slik verden. Sergio, jeg er helt enig med deg, spesielt når vi vet at en slik fremtid bare er et par skritt unna oss. Det ligger i våre hender i å bygge et slikt samfunn, og det er våre valg som spiller en rolle i vår skjebne. Det eneste som i dag skiller oss fra det kreative samfunnet, er at ikke alle mennesker på jorden vet at deres kjæreste drøm faktisk er en realitet som vi alle kan skape sammen. Vi italienerne er vant til å gjøre alt sammen. Vi har gjort Italia vakkert og velstående sammen, og vår enighet om å bygge et kreativt samfunn kan være avgjørende eksempel for hele verden. Og hva kan alle gjøre for å leve i et slikt samfunn så snart som mulig? I selve videoen og gjennom hele konferansen har vi snakket om viktigheten av å dele informasjon om det kreative samfunnet med alle andre. Og hvorfor snakker vi om dette? Fordi det å dele informasjon om det kreative samfunnet er det første av to trinn av bygningen av det kreative samfunnet. La oss lære mer om de to trinnene i oppbyggingen av det kreative samfunnet, og hvordan alle vi kan lære hvordan alle kan bli involvert. It is implemented solely by the Deres initiativ, valg og ønsker, og ved hjelp av deres personlige ressurser. Det har ingen bankkontor, finanser eller eiendeler, og kumulerer ikke midler. Det er i sannhet et unikt prosjekt for hele menneskeheten. Det er viktig å understreke at kreative samfunnsprosjekter på ingen måte har som mål å styre, motarbeide eller forstyrre eksisterende myndighetens virksomhet. Det krenker ikke noe lands suverenitet eller struktur, og det innebærer heller ingen andre ulovlige handlinger. Den opererer i strengt samsvar med gjeldende lovgivning og overholder folkets normer. Aktivitetene i det kreative samfunnet der aktiviteten i dette prosjektet tar sikte på å endre relasjoner mellom alle mennesker og er ikke knyttet til et eller flere bestemte land. Aktivitetene til internasjonale og gjennomføres for at alle mennesker i hele verden skal få oppfylt sine rettigheter og friheter. Dette er fordi det kreative samfunnet bare kan bygges over hele verden. Mens enkeltland bare kan erklære at de har til hensikt å gå over til det kreative samfunnet. I enkeltland som beveger seg mot det kreative samfunnet, kan de sosiale forholdene for folk bli bedre, men bare innenfor rammer som ikke forstyrrer landets økonomi. I motsatt fall vil et land som forsøker å gå over til det kreative samfunnet på egen hånd fortsatt være avhengig av de landene som ikke støtter det kreative samfunnet. I dag er nemlig alle land tett sammenvevd og gjensidig avhengige av hverandre når det gjelder geopolitikk, økonomi og finans. Derfor det er umulig å bygge det kreative samfunnet i et enkelt land. Når det finnes en konkret plan, ser veien mot målet veldig konkret ut. Som ordtaket sier, en god start er en halve jobben, og har altså en forståelse av hva som kan gjøres. Og nå melder vi det logiske spørsmålet, hvordan vi gjør det. Jo, så hvordan informerer vi folk om det kreative samfunnet? Det andre etappet, det er det andre trinnet blir å forberede og gjennomføre en verdensomspennende folkeavstemning. Når et flertall av mennesker i alle verdens land støtter det kreative samfunnet, vil det
forberedt og gjennomført en verdensomspennende folkeavstemning om den kreative utviklingen. Som forberedelse til verdensomspennende folkeavstemning vil det nødvendige juridiske og tekniske rammeverket for organiseringen bli utviklet og vedtatt. Følgende spørsmål vil bli lagt fram for avstemning på verdensomspennende folkeavstemning. Støtter folk at hele menneskeheten går over fra et forbrukeristisk samfunnsformat til et kreativt samfunn, og at hele menneskeheten forenes i en enkel sivilisasjon, det kreative samfunnet? Et positivt vedtak vil innebære vedtakelse av det kreative samfunnets 8 søyler, godkjennelse av en verdensomspennende valgplattform som det høyeste styrende organet på jorden, fastsette av datoen for begynnelsen av overgangsperioden til det kreative samfunnet, så snart et positivt vedtak stemmer over den eneste verdensomspennende valgplattformen. Denne plattformen er et lovgivningsgrunnlag, det vil si den eneste kilden til obligatoriske lover som menneskeheten skal leve etter. Gjennomføring av beslutninger som tas av folket vil bli utført av høyt kvalifiserte spesialister. Hvis et flertall ved folkeavstemningen bestemmer seg for å endre samfunnets format fra et forbrukeristisk til et kreativt samfunn, vil en overgangsperiode til det kreative samfunnet begynne ca. 6 måneder senere, noe som ifølge foreløpige beregninger kan ta 5-6 år. I løpet av denne tiden vil en ny økonomisk modell og ny teknologi bli implementert, og mange prosesser i samfunnet vil bli omorganisert. Til syvende og sist vil dette gjøre det mulig å implementere det kreative samfunnsformatet fullt ut, noe som vil åpne store muligheter for hver enkelt. Det er verdt å merke seg at mange fordeler og privilegier vil bli tilgjengelige for folk allerede fra overgangsperioden fra den første dagen, og noe som vil gi alle et trygt, velstående og stabilt liv og frihet. I det kreative samfunnet vil alle mennesker på kloden sikres en høy levestandard gjennom en helt ny økonomisk modell som savner sidestykke i menneskehetens historie. Denne modellen er utviklet og foreslått av eksperter fra hele verden, og den vil forandre livene våre fra første dag den tas i bruk. Du kan gjøre deg kjent med denne modellen. Senere på konferansen vi vil også presentere den for deg. Og kjære venner, bli med millioner av mennesker over hele verden som allerede handler og informerer ditt lokalsamfunn, bekjente og fremmede på en legitim måte om Creative Society-formatet. Disse handlingene er nødvendige for å skape et verdensomspennende offentlig krav om å bygge det kreative samfunnet, og jo raskere flertall av menneskene på planeten blir klar over å gå over til den, jo raskere vil folkeavstemningen finne sted. Når det finnes en konkret plan, ser veien mot målet veldig kortere ut. Og som ordtaket sier, We en god asked people start er themselves, en the halve Italians, jobben. and they Og themselves så hvordan vi told us informerer how they folk want om det to be kreative informed about the samfunnet. creative Vi har spurt society. Let's italienerne, listen. og de forteller oss hvordan de informerer folk om det kreative samfunnet. Hello. As part of the forum Global Crisis Italy, the future depends on us. The volunteers of the Creative Society project asked Italians what is the most effective way to inform all people about the Creative Society project. Social media. Nowadays, both young and not young people, everybody is on social media, be it Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, or new social networks. Now, they are the most effective sources to get any information. The way to inform people is through the internet and social media. You can create a chance to make something credible, maybe by demonstrating something or by introducing a public person. Everyone should believe in the same thing and stop being arrogant, I think. Of course, the best way is through the internet.
I think that a good way to inform or engage people is often to set an example. Inform or to self-inform is not to trust every word of those who tell us something, but to compare the news without having too many preconceived notions or biases based on the. So, if the intention is indeed to reach the hearts of as many people as possible, always advise them to get information on their own without prejudice. Definitely. New technology is the best way. You can use traditional media, but new technology will be the game changer. And if you saw a big billboard of this ad on the street where you live or on your way to work, It may attract my attention. could it attract your attention? Yes, it could. Visuals. People can't read. They need to see pictures. A word. I mean to speak to everyone, because the news spreads by word of mouth when it's good and important news. To create a communication network for everyone and in all languages that can be in Europe, in the United States, and in the rest of the world. It can be very constructive because, let's say, bringing together all these forces, all these minds, all this knowledge can bring substantial benefits for everyone. The project you're doing is excellent because it's based on interaction. Also, if we are talking about the web network, where we can communicate, it is a very innovative and very fast thing, in my opinion. Super. Well, we can conclude that social media is the main source of information for people, and they are willing to accept it from there. med att folk får Therefore, mesteparten av as we heard in the informationen video, genom sociala spreading medier, the word och and de är discussing it with villiga till att everyone ta is den vidare essential. därifrån. In Och that som case, vi the hørte plan i becomes videoen, even clearer. The main thing is to take Jungeltelegrafen, action and du not to må stop. bare After all, snakke the med creative alle. society is changing Ja, the i så future. fall blir planen enda tydeligere. Det viktigste er å handle og ikke stoppe. Et kreativt samfunn endrer tross alt framtiden. No, please don't close it. Just don't close it. Fine. Just follow the link and read it. Why? I'm you, future, and trust me. I know what I'm saying. This is just regular, silly advertising. Do you want a basic income of $10,000, free housing, healthcare, and high-level education? Then follow the link, read, and share it with everyone. What should I do? Share it with everyone. Send the link to everyone. Place the project's logo on your card. Call your relatives. Tell your friends. Oh, and call your mother-in-law. Then everyone will definitely learn about it. Right on the walls. Anyway, do whatever you can to just let the whole world know about it. It looks like we're Hello? Yeah. You know what? Wow. Universal basic income. We're doing well. We have a future. Free housing, 60 square meters per person. Great. If you keep informing, our future will definitely be fantastic. Thank you for having listened to me. And above all, don't stop. That's the most important thing. Wow. The creative society does change the future.
A great example of what everyone can do. För I ett can tell you from flott my visuelt experience. experiment, Just spread the eller message eksempel about på creative hvordan alle society, kan and you gjøre will noe. see that the Jeg kan world fortelle around you deg is av already egen changing. erfaring. Bare begynn Talk å to people, spre tell ordet them what om creative society creative is and society, how it så will vil du benefit se them. at Some of you verden might say, rundt deg okay, allerede I er already i shared endring. information about the Ja, creative snakk med society with folk, fortell everyone in dem my hva circle. But what creative else can I do society to er, start og living hvordan in de the kan creative society even faster? dra Well, nytte there's av an det, answer og for such heroes. noen av dere vil si OK, jeg forteller allerede hele nabolaget mitt om creative is to society, men set hva up mer kan jeg coordination gjøre? centers in your regions, En provinces, effektiv måte å spre cities, budskapet districts, på så raskt som etc. mulig måte er å opprette kontaktpunkter i regionene, provinsene, byene, distriktene osv. Hvor stort område du kan dekke, avhenger bare av din vilje og proaktivitet. Husk at alt må gjøres innenfor lovens rammer. Det er ikke vanskelig å opprette et koordineringssenter hvis det allerede er 2 personer i nabolaget eller i byen din som forstår viktigheten av kreativsamfunnet. Da må du ikke vente og opprette koordineringssentre og begynne å informere andre om Creative Society. Om en uke er dere 5, om en måned er dere 25, og om 2 måneder tjener alle i nabolaget ditt om kreativt samfunn. La oss handle sammen. La oss You have se learned følgende about the video. creative society and realized that thanks to its implementation, firstly, we as humanity will be able to avoid global climate catastrophe. And secondly, we can start living a life that we have never dreamed of. This is free housing of a fairly decent size, a universal basic income of $10,000 a month, free healthcare, and new technologies that will be available to everyone. You'll be in perfect health and able to extend your life in a young and beautiful body. You'll be guaranteed safety and a peaceful life, free education anywhere in the world. So you will have an opportunity to reach your full potential, and many more other prospects and human being. To implement the creative format of society, volunteers from more than 180 countries today come together and act in a project of the same name, the Creative Society. Creative Society cannot be implemented in a single country. It can be implemented simultaneously, legally, and peacefully all over the world. This means that first of all people in the world must learn about the Creative Society and support it, and thus create a public demand for its implementation. Therefore, the first and most important step in building the Creative Society is to convey the information to everyone about the possibility to implement this format and what immense benefits it provides for every individual. Maximum activity and creativity from everyone are needed here. Where to start? You can tell about the Creative Society to all your acquaintances, loved ones, and everyone around you. And they, in turn, can inform everyone they know. The Creative Society should be known and discussed everywhere. If you want to learn more about the Creative Society, your primary resource is creativesociety.com. Particularly, such sections as international forums in building the Creative Society, while in the sections, importance of everyone's actions and learn more. You can learn about the effective ways of informing others and start applying them in practice. If you have informed even one person about the Creative Society, you have already become a participant. With a simple action, you have already joined the first and most crucial stage of building the Creative Society, the informing stage. And you have taken a step towards your bright future. Yes, it's that simple. In the Creative Society project, there are no political logos, no list of volunteers, no membership fees, and no exploitation of each other for personal gain. The Creative Society is not a commercial project. Nobody makes money on it, and no one benefits at someone else's expense.
Here, people from all over the planet come together to build a society based on one simple principle. Only by improving life for the entire society can you improve it for yourself. This is the main principle of the creative format of society, which guarantees to provide benefits for everyone. The project's implementation relies solely on the goodwill and initiative of the people. Even one person can do a lot to build a creative society. And by uniting, more can be accomplished in less time. When we coordinate our abilities to inform others multiply. Do you want to inform others about the creative society quickly and effectively so that it can be implemented sooner? Join others around you, neighbors, friends, relatives, and colleagues, and establish coordination centers to inform about the creative society. Your coordination center will be a community of people who also support the creative society in your building, street, district, and city where you live, and act on a voluntary basis, taking into account local legislation. If there's no coordination center in your vicinity, that needs to be fixed. Waste no time. Inform your neighbors, find like-minded people, and create your volunteer coordination centers. What do you need to create a coordination center? Opening one is simple, and anyone can do it. First, you should inform the main coordination center about your decision through the official email on creativesociety.com. Then, by joint efforts, do everything possible within the legal framework to inform even more people about the creative society. People are this coordination center. You can gather in person or virtually. You don't even need to be in the same place with other participants. You can organize your communication through a chat on any convenient social network. While meetings and coordinations can take place online via audio and video calls. The main thing is the coordination of your actions, which means a joint agreement on how you will organize the information sharing process. If you create a coordination center, it means that you create a platform where you coordinate your actions to inform people about the creative society in your region or city. Have calls, plan meetings, discuss results, distribute tasks among yourselves, brainstorm, and look for new approaches. If you have an idea, you can bring it to a general call or meeting and discuss together how to implement it. For example, together, you can print car stickers, put the logo in clothing and products, arrange for advertising in public places, and much more. You can download the designs for free from the creativesociety.com. By coordinating your efforts, you can inform about creative society and engage not only your close people, but also entire communities, groups, organizations, districts, cities, internet resources, and local media. Don't limit yourself. If you want to, you can and even a neighboring one. You can organize coordination centers based not only on where you live, but also on your sphere of interests, including various lifestyle communities, sports clubs, business communities, etc. You can interact with other coordination centers from different cities, countries, and the entire planet during a virtual format of coordination. The creative society is a unification of all humanity, all organizations, all people, all those who want to live in the creative society, and all those who understand the fatality of the current consumerist format are welcome here. The creative society is beneficial to each and everyone. How do we know that the first, informing stage of building the creative society is complete? And we can begin the second stage, preparing and conducting the world referendum. Imagine you're walking around your city, and you see the logo of creative society everywhere. And all the people around you are talking about the creative society. All the social networks are filled with information about creative society. It becomes mainstream worldwide. This means that there is a public demand for building the creative society on the whole planet. Thus,
We're moving to the next stage, preparing and conducting the world referendum to adopt by all humankind. The creative model of development is the only acceptable and necessary for the survival of humankind. In preparation for the world referendum, the necessary legal and technical framework for its organization will be developed and adopted. Once a positive decision is adopted at the global referendum, the electoral platform for self-governance of society will become fully operational. Every person will be able to control and vote for or against the adoption of different laws. This resource will be publicly available, transparent, and protected by the most advanced technologies. Through the electoral platform, power is effectively returned to the people. It returns to each you. This platform is a legislative basis, meaning the only source of mandatory statutes by which humankind will live. Implementing the creative society is an entirely new approach, without any revolutions, and everything happens within the legislative framework of each country. Thanks to this, we can peacefully transition from the consumerist to the creative format by an evolutionary path. And we will be able not only save our lives and the lives of all humanity, but also open up opportunities and perspectives that we have never even dreamed of. The creative society is a unique format that can solve all modern problems and crises. Never before in the history of humanity has anything like this taken place. Its implementation depends on each of us. So act now. Do not wait for someone else to make your life better. Act now in order to live the way you have always desired. Act now if you want to live in a free, safe, and prosperous creative society. It is incredible that we have this Det är opportunity now to utroligt create att coordination vi nu centers, har denna möjligheten till att oppretta kontaktpunkter, till att samhandla med varandra och till att samhandla med andra kontaktpunkter både lokalt och internationellt. Erfaringar och idéer kan delas och när vi organiserar oss, vi vill uppnå mycket större resultat och många gånger raskare än hvis vi handlar var Our för oss. cohesion and results are more important than ever Samhållning och because time is resultaten against våra us. är viktigare än någonsin för tiden are spelar happening, mot oss. and with Stadigt each climate flera event, katastrofer inträffar see how och för much we var are unprepared for what is klimahändelse coming. ser vi hur lite förberett The climate Cerberus vi är doesn't på give us det som time for kommer. contemplation. Klimakatastrofen ger We oss have only inte time tid to till att act tänka. with Vi unity har bara and tid courage. till att handla samlat och modigt. We cannot delay because the climate aggravates Vi the kan inte situation vänta every för day. klimat blir värre We för must var dag som actively går. inform people about the creative Och society. vi må aktivt informera folk om kreativa samfunn och fortälla dem vad det kreative society är och vad vill den ge var enkelt av oss. Men det viktigaste är, som creative society garanterar oss, det är att rädda liven våra. Den viktigaste Because it fördelen was med said earlier at the conference, kreativa samfunn är to för make vart it enkelt possible for människor att vi scientists to alla deal vill with vara climate i livet. change and prevent a Netto, catastrophe, som det blev certain sagt conditions tidigare are på needed. konferens, för And att these forskare conditions can only ska be kunna provided by the hantera creative klima society. och förhindra en klimakatastrof trängs And det we are vissa now in the first one, the stage of trängs det informing. vissa förutsättningar So och by dessa telling förutsättningar everyone är about det the bara creative society, you are helping to creative build it society faster. som kan ge. Thus Uppbyggningen starting a har chain of 2 events stadier that will och allow vi us är all nu to på be den safe första from climate stadiet, disasters. informationsstadiet. Vi har fortälla Remember alla om this. det kreativa Today samfunnet we deltar talked i den about the raskare crises that uppbyggningen av det. negatively affect our life. Idag Yes, har we do vi have fortalt many problems. High om dessa utility bills, high kriserna som poverty påverkar rate, negativt på liven crisis våra. in Vi healthcare har and många other problem, problems. höga strömräkningar, stor Yes, fattigdom, we kriser i complain about hälsoväsen many och andra things, problem. including Ja, the need to vi save on klagar food över and många eat ting, bread with inkluderat water. behovet för att spara på maten och spisa Despite all bröd med this, vann. Men we are till happy. trots för allt detta Yes,
You vi heard er it right. lykkelige. Ja, Believe me, du hørte our riktig. life is not so Tro bad meg, because livet we are vårt er alive. ikke så ille Because fordi the climate i Cerberus i hasn't come livet. to us yet. Fordi klimaet We Cerberus don't even ikke har realize how kommet lucky til we oss are. ennå. Vi er ikke engang klar over hvor heldige vi In er. Syria, Se where her, people were i left under the Tyrkia, i rubble, Syria, that's der where folk the ble people are etterlatt unfortunate. under runene. Der folk er Is uheldige. scorched to the ground. På Hawaii, That's where the people are det unfortunate. alt er brent ned til grunn. Der er folk Are the ulykkelige. places where people Det are er på really disse stedene folk er virkelig ulykkelige. where water streams destroy everything in their path. Vannstrømmer ødelegger alt på sin vei. That's where the people Der are er unfortunate. menneskene Where ulykkelige. landslides cover Der pits, jordskjelv dekker husene that's til where the folk. people are unfortunate. Der er folk God folk forbid ulykkelige. that we should go through what those Gud people have forby gone through. at vi skal gå gjennom det, Because when the gjennom Cerberus det comes to us, disse menneskene har then we gått will gjennom. understand For når what real trouble is. klimatiske Cerberus kommer til oss, da vil vi forstå hva virkelige problemer er, hva ulykke er. Det er da vi virkelig vil innse at det mest dyrebare vi har, er livene våre. Men da vil det være for As sent. long as we still have an Så lenge opportunity, vi fortsatt har even en the mulighet, slightest selv chance, den minste we sjanse, must må vi everything derfor not to let gjøre it happen. alt for at det ikke skal skje.